Okay, we go. Tan, you and me again. Yes. And for last lesson concerning this first global lecture about remote sensing. And this afternoon we are going to speak about the history of map and history of measurement of geographical coordinates. And to arrive today with a differential global navigation satellite system, that is the new name of GPS, and a very high ground control point collection when we need to connect that, when we need to be precise with very precise imagery. Trong cái bài cuối cùng thì giáo sư Dominic sẽ giới thiệu về lịch sử bản đồ, về cái cách hình thành các cái tọa độ địa lý và cái cách việc mình sử dụng các cái hệ thống vệ tinh định vị để có thể xác định một cái vị trí chính xác ở trên bề mặt đất. In a previous lecture, I spoke quickly about map projection. We go a little deep this afternoon, and then what we have to know first, it is that the Earth is not flat, but some people still believe it's flat. And finally, it's not a sphere, but during many centuries, humanity scientific believe it's a sphere. Finally, it's an ellipsoid. A sphere is like a circle with only one dimension, radius. An ellipsoid, it is slowly flat, very slowly flat. And then it's not radius, it's semi-major axis and semi-minor axis to define this sphere and this ellipsoid. And then I will present quickly the history of the measurement of the shape of the Earth. What is the geodesy science? It is to measure the shape of the Earth, because we need to have this historical background to understand from where we start to where we are today. Trong những bài trước thì giáo sư cũng đã giới thiệu về các cái hệ quy chiếu bản đồ. Thì tất cả các hệ quy chiếu bản đồ này đều được xây dựng dựa trên một số các cái kiến thức mà chúng ta hình dung về trái đất. Trong lịch sử thì loài người đã từng nghĩ là trái đất là phẳng, sau đó trái đất là hình cầu, và sau đó thì là trái đất là hình ellipse, có nghĩa là hình cầu nhưng mà có hơi dẹt ở một phía. Thì trong cái bài giảng hôm nay thì giáo sư sẽ trình bày về lịch sử của cái việc là chúng ta xác định các cái hình dạng của trái đất, vì đây nó là cái kiến thức cơ bản để từ đó các cái hệ quy chiếu bản đồ được xây dựng và sử dụng cho tới ngày nay. And if we go deep in the history, it starts minus 600 century before present with Thales. Everybody knows the Thales theorem. He does that to measure the size of the pyramid, but he is mathematician, philosopher, people as on this time scientists are all, and he purely consider an idea. It is only intellectual, only an idea of what can be the shape of the Earth. Nothing to demonstrate, nothing to calculate, and he think it's like a cake in a big pool of water. It is just try to imagine. But Thales is mathematician, but he imagined like that. And 10 years after, Pythagoras, very well known also for the rectangular triangle, 570 years before present, it considers the Earth as something round and like a ball, and he demonstrates, not demonstrate, but he used like argumentation, the shape of the Earth, of the shadow of the Earth on the moon. Then he can, regarding the moon and the shape of the moon, of the Earth on the moon, he can understand it is the shadow of the Earth, and this shadow is something circle. No mathematical demonstration, no measurement, only purely intellectual consideration. 2 centuries before, Aristotle, also very well-known scientist, give evidence of the roundness of the Earth, always with the shape on the moon. And finally, we have to wait 230 before present to have the first measurement of the circumference on the Earth
with Eratosthenes. Next slide, I will explain quickly how he proceeded to do that. Then at the beginning, purely intellectual consideration, something round in a water pool, something spheric because it's a purely mathematically shape, and then demonstration of this shape because of the shadow on the moon. And then after first measurement, 2 centuries before present. Thì lịch sử của cái việc là xác định cái hình dạng của trái đất thì bắt đầu từ năm 1580 trước công nguyên. Thales là một nhà toán học cổ điển thì đưa ra một cái khái niệm là trái đất thì nó giống như là một cái chiếc bánh lớn, trong đó thì trên chiếc bánh đó thì sẽ có nước và có các cái gò hoặc là nhóm nổi lên trên đó. 10 năm sau, vào năm 570 trước công nguyên thì Pythagore thì đưa ra một cái khái niệm là trái đất thì nó là hình cầu, bởi vì đấy là một cái hình dạng gọi là tuyệt đối đẹp, lý tưởng. Sau đó 200 năm, khoảng vào năm 335 trước công nguyên thì Aristotle lần đầu tiên đưa ra cái bằng chứng là bề mặt của trái đất nó có hình ellipse, hình cầu, bởi vì là dựa trên cái việc là nhìn cái bóng của trái đất chiếu trên mặt trăng. Và sau đó thì 200 năm đến khoảng 100 năm đến năm 230 trước công nguyên thì Eratosthenes là cái người mà đầu tiên thì tiến hành những cái quan trắc hoặc những cái đo đạc để có thể xác định được xem là cái đường kính của trái đất. Thì cái vấn đề đo đạc này thì sẽ được trình bày chi tiết trong những cái slide sau. All that to demonstrate that it's a long time ago humanity know the Earth is not flat and it's a sphere, and we have a good approximation of the size. Because we will see Eratosthenes have just a few 200 kilometers error on the circumference. But after that, during few centuries, there is obscurantism period with religious time, where very strong religious who doesn't want we measure the earth and so on, then obscurantism of the religion. But it starts again, finally it's always continues, the adventure of geodesy always continue, and I just have here some key dates. And it continue all around the world, not only Greek or in Europe, also Chinese, 7th centuries measure a meridian. Arab also give a more detailed calculation method and have a good perfection of tools to measure the position on the Earth. And finally, it was during the 17th century, a very active century for science, that many things appear. First, it's not Mr. Picard who was the first to use triangulation techniques, but he used triangulation technique to calculate a meridian centered in Paris in 17th centuries. And this meridian was the base for the metric system 2 centuries before, when after the French Revolution, the community of revolution people asked to define a new measurement, universal measurement, and it was a portion of a meridian. And this meridian, reference for the metric system, reused the first result of Picard. And in the same time, Isaac Newton developed his theory of universal gravitation strength, and with other scientific results they have at this time. For him, he started to imagine the Earth is not spherical, because if it's kind of liquid shape in rotation around itself and in rotation around the sun, normally you must have a little flatness. Then the Earth normally is not flat. And in the same time, it's because of the theory of universal gravitation. And in the same time, because there is a lot of meridian measurement everywhere on the world, because many people do that, and it's more and more precise. The Cassini brothers, who are very high-level mathematicians in geodesy, also think
finally, when you compute all results, it appears some difference, some errors, and finally maybe it's not errors, maybe it's because the Earth is flat. But Cassini brothers explain it's flat to the equator, and the Newton theory explain if it's flat, it is to the pole. And the Science Academy of Paris in the 17th century decide to pay for an international scientific expedition, one close to the North Pole, one close to the equator, to have a very precise measure of a meridian, and the result is it's Newton who is right. The Earth is a little flat, but close to the pole. That is the origin of this demonstration of the shape of the Earth. Then slowly but very certainly, we stop to imagine that the Earth is flat, and then we stop to imagine that the Earth is spherical, and we accept that it's a little flat ellipsoid. So, sorry, what is a meridian? Meridian, it is to measure longitude. A meridian, it is a circle. When you turn around the Earth, north to south. It's a line of time. When you are on a meridian, it's the same hour everywhere. In the hemisphere in front of the sun, of course. Thì trước cái công nguyên thì đó là những cái lịch sử mà cổ đại thì về những cái gọi là quan điểm sơ khai nhất về hình dạng của trái đất, và chúng ta cũng thấy rằng là ngay cả đối với các cái phép đo của Eratosthenes ấy, thì so với những cái đo đạc hiện đại ngày nay thì cái đường kính của trái đất nó cũng chỉ có chênh khoảng tầm 200 km thôi. Thế thì sau đó rất nhiều thế kỷ thì không có các cái sáng kiến gì mới. Tuy nhiên là bắt đầu từ năm 721 trở đi thì cũng có rất nhiều các cái nghiên cứu kết quả đáng chú ý về cái lĩnh vực mà xác định được cái hình dạng của địa cầu. Thì từ năm 721 đến 726 thì Hy Sinh là nhà gọi là thiên văn học người Trung Quốc cũng bắt đầu quan tâm đến cái vấn đề là mình đo được cái chu vi của trái đất. Và sau đó thì vào năm 1670 thì Picard là cái người đầu tiên mà sử dụng cái lý thuyết mà về tam giác triangle để có thể đo được cái chu vi của trái đất một cách gọi là chính xác hơn. Vào năm 1669 đến giai đoạn năm 1716 thì Newton đưa ra cái định luật về lực hấp dẫn vũ trụ. Và với cái định luật này và với cái cấu trúc của trái đất là có rất nhiều các cái đại dương, sông hồ và lỏng. Thế thì Newton sẽ thấy rằng là cái khái niệm hình dạng trái đất là hình cầu là có vẻ là không phù hợp. Mà với cái sự luân chuyển, dịch chuyển với lực hấp dẫn như vậy thì trái đất nó sẽ phải hơi dẹt ở một cái là hình cầu nhưng hơi dẹt ở một cái mặt nào đó. Và theo cái lý thuyết của Newton thì cái phần dẹt đó là ở hai đầu cực. Cũng trong giai đoạn này thì anh em nhà Cassini là một nhà toán học thì cũng đưa ra các cái lý thuyết chứng minh là trái đất thì về cơ bản nó không hình cầu mà nó sẽ có dẹt, nhưng mà lý thuyết họ là dẹt là ở các cái vị trí ở vùng đường xích đạo. Thì sau đó thì để có thể làm sáng tỏ cái tranh cãi này thì các nhà khoa học Pháp thì đã trả một cái khoản tiền rất lớn cho những cái nghiên cứu để xác định rõ ràng là cái việc là trái đất cuối cùng là nó dẹt ở cực hay là ở đường xích đạo. Thì cái câu trả lời là Newton đúng, tức là thực tế ra thì trái đất là hình cầu và hơi dẹt ở phía hai cực. Okay. Then, quickly, Eratosthenes, 230 before present, he observed the position of the sun, and at solstice, 21st of June, in Sienne city, is on the tropic, Cancer tropic, you know, tropic. Then in Sienne, in 21 of June, no shadow there is no shadow in a hole. Okay, and then if you are in the same meridian and you put the stick, you have shadow.
Then using mathematics, they know that this time of triangle properties, circle properties, P estimation, and so on, it can calculate a portion of angular portion between these two cities, and he calculate also the distance on the Earth for this portion of angle, and then if you have a portion of angle, you know how many you have to multiply the distance to obtain all the circle. And he estimates this first length of a circumference on the Earth to 4,349 kilometers, and with only 300 kilometers of error regarding the best actual estimation. And this error is because he thinks that the two cities of reference are on the same meridian. But to know if you are on the same meridian, you must be able to calculate precisely the time. What time is it? It's the same time on the meridian. But at this period, 2 centuries before present, to calculate hours, to just have estimation with solar shadow mechanism, and the error is so important, then finally the two cities are not on the same meridian, and the length of reference is little longest than the reality. It's why there is this surestimation. And this surestimation, this small error, it's because of the difficulties to have a synchronization of the time. And this idea of synchronization of the time will be appear essential in geodesy, as you will see next slide. Okay. Thì vào năm 240 trước công nguyên thì Eratosthenes đã tiến hành cái vấn đề là đo đạc để có thể xác định được ra cái chu vi đường kính của trái đất, chu vi của trái đất. Thế thì với cái phép đo đạc này ấy, thì là ông ấy tiến hành cái việc là ông ấy lấy hai cái thành phố cổ đại ở Hy Lạp, một là Syrtis đây và hai là cái Alexandria, và tiến hành gọi là vấn đề là tiến hành đo đạc cái khoảng cách giữa nó. Và với cái giả thiết là hai cái thành phố này nằm trên cùng một cái đường kinh độ, thì dựa trên các cái vấn đề là tính toán, dựa trên các cái đoạn đo đạc tính toán, cũng như là những cái vấn đề là khoảng cách một góc chiếu, thì ông có thể tính được ra là cái chu vi của trái đất là 40.349 km vuông. Và so sánh với những cái đo đạc tại cái thời đại hiện nay ấy, với những cái kỹ thuật hiện đại hơn, thì cái sai số chỉ là 200 km. Cái sai số này nảy sinh khi mà dựa trên do cái giả thiết của ông ý là hai cái thành phố này nó nằm trên một đường kinh độ. Thế nhưng mà tuy nhiên là nó nằm trên đường kinh độ thì cũng phải có các cái, nó có cái sự sai lệch, và đồng thời là nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái việc là khi mà ông ấy lựa chọn cái thời gian để tiến hành đo đạc thì nó cũng có những cái sai số, dẫn đến cái sai số cuối cùng là khoảng tầm 200 km so với những cái đo đạc ngày nay. Then, from long time ago, regarding the solar angle with the Earth surface, scientists know that to the equator, it is a place where 2 times per year the solar angle are perpendicular to the nadi, and you have 12 hours and 12 hours of day and 12 hours of night everywhere on the Earth. And that is during equinox, mean 21 of December, 21. and what is the other equinox? December and 21 of June. 21 of June. No. 21 of December. That is solstice. Oh, 21 of June is beginning of summer. 21 of December, 21 of March. When is equinox? Yes, it's 21 of December and 21 of June. And there is also 2 other places, very well known. It is the last point on the north or the last point of the south, where 1 time per year the sun are perpendicular. If you are far away, the sun is never perpendicular. Why? Because
the Earth turns around itself, not like that, but the Earth is like that. Okay? It's why there is a music like that regarding the sun angular. Okay? And then, if you are here, one time per year, if you have a hole like that, if it's at the moment of solstice, there is no shadow because the sun are like that. Okay? If you put a stick, because it's perpendicular to the sun, no shadow. And if you put the same stick at the same day, means you have to know at the same hours, on the same meridian, you will have, if the sun is like that, you will have angular like that, and you will have shadow. Okay? Then it is that knowledge, global knowledge of angle of sun, and the estimation of the same position on the line of time. And if you know this portion of angular, you can know this portion of angular, the existing mathematics with angles, and also the possibilities of estimation of P and the knowledge of trigonometry of the circle. Then Eratosthenes used all that to estimate the length of a meridian. Sau cái lý thuyết đo đạc thì nó dựa trên các cái tính toán toán học như sau. Giả sử chúng ta có trái đất hình cầu như vậy thì ví dụ ở đây là tại đường xích đạo thì có 2 thời điểm trong năm là vào tháng 21 tháng 6 và 21 tháng 12, thì khi đó là mặt trời sẽ chiếu vuông góc với cái bề mặt trái đất. Thì giả sử tại cái điểm đường xích đạo này và tại thời điểm đó, ví dụ như 21 tháng 12 hoặc 21 tháng 6, nếu chúng ta cắm một cái cây gậy á, thì khi đó là cái cây gậy nó không hề đổ bóng xuống bề mặt trái đất, bởi vì do cái góc chiếu của mặt trời nó là thẳng. Thế thì cũng dựa trên cái lý thuyết này, tức là tại một số các cái điểm khác ở trên bề mặt trái đất vào một cái thời điểm nhất định, nó gọi là cái thời điểm đấy là equinox, mình không biết là dịch sang tiếng Việt là gì. Thế thì tại thời điểm đó là cái góc chiếu mặt trời nó là vuông góc với bề mặt trái đất. Do vậy thì nếu như chúng ta cắm một cái gậy ở đây thì là sẽ không hề có bóng. Tại cũng chính xác cái thời điểm đấy, cái giờ đấy và trên cùng cái đường kinh độ, chúng ta ở đấy cách đấy một cái đoạn nhất định, chúng ta tiến hành gọi là cắm một cái gậy, thì khi đó là chúng ta sẽ có một cái bóng nó đổ xuống. Và dựa trên đó thì chúng ta có thể tính được cái góc chiếu mặt trời ở đây, góc chiếu mặt trời ở đây, và từ đó là suy ra góc tính từ tâm của cái trái đất. Và chúng ta cũng biết được cái khoảng cách mà giữa hai cái vị trí mà chúng ta tiến hành đo đạc. Thì dựa trên các cái lý thuyết này và tính toán toán học thì chúng ta sẽ tính được ra cái chu vi của trái đất. Tại And people who need also to know the shape of the Earth and to be able to find the position, are we in which latitude and which longitude, because when I say a meridian, when you know a meridian, you know the longitude. When I say you know you are tropic or equator, mean you know the latitude. Then to be able to know these coordinates, it's not only to calculate the shape of the Earth, it's also for navigation, because humanities use navigation and use map from a very long time before present, for business, for commerce, for army, for conquest, for all human activities. And then to know that, they developed from a long time ago the compass. They developed also a tool, empirical tools called Astrolabe. And if you use Astrolabe, you in the north hemisphere, you look at the polar star, a very light star in the far away in the universe, and this star is approximately in the axis of rotation of the Earth. Then, if you can evaluate the angle with your position and this star, you can evaluate the position in latitude. Always the importance to look at the stars and the position of the stars. And in 17th century, at New, this famous 17th century, other people invent the sextant. Sextant is a perfectioned tool to calculate your latitude. Latitude evaluation is relatively easy, but also if you know if you know at what time you have the measurement, you can estimate your longitude. Then always this question of time, and always this important to know where we are on the Earth
in angle in longitude, east or west longitude, and angle in latitude, north to south in latitude. And for that, many mechanisms, many tools from the history of humanities are developed and invented. Thì, nói đến một cái vị trí trên trái đất thì bao giờ chúng ta cũng nói đến cái kinh độ và vĩ độ. Kinh độ thì có thể tính là giống như cái theo chiều dọc đi qua hai cực. Còn vĩ độ thì nếu như chúng ta nói đến cái vấn đề là quanh đường xích đạo thì đó là cái khái niệm mà nó liên quan đến cái vĩ độ. Thế thì trong cái thời cổ đại họ cũng đã phát hiện, họ đã sáng chế ra rất nhiều các cái thiết bị khác nhau để có thể biết được là vị trí của mình ở đâu trên bề mặt trái đất. Đầu tiên nó là cái la bàn, sau đấy nó có một cái là cái thiết bị này mình cũng không rõ cái tên trong tiếng Việt nó là gì. Và cuối cùng là cái thiết bị nó gọi là sextant. Thì các cái thiết bị này đều dựa trên các cái nguyên lý là chúng tại một cái vị trí trên bề mặt đất thì chúng ta sẽ xác định được các cái góc của chúng ta so với các cái hành tinh, có thể là các ngôi sao, để từ đó có thể tính toán được ra xem là chúng ta đang ở cái vĩ độ nào, và dựa trên các cái khoảng thời khắc thì chúng ta cũng có thể xác định được là chúng ta nằm ở cái kinh độ nào. And if we follow the evolution of a map during the centuries, we have also a kind of copy of evolution of technique. And a guy produced a very interesting paper with, he used historical knowledge of limits to produce this kind of map. You have in blue the actual known of the limitation of the Earth, and in red you have the historical knowledge, the evolution of historical knowledge of this border. And you can see in 16th centuries we have a very approximative knowledge of the limitation because of terra incognita. Main places are not on Earth are not known, and also the capability of measurement, the position in latitude and longitude is very limited. Then the shape, the delimitation is not exact. And if we throw the centuries like that, it's more and more precise. Also because in 16th century, Mr. Mercator proposed the mathematics of cylindrical projection, more efficient to calculate a map, and it's more and more precise for the delimitation, but also a big part of terra incognita. And more you go on, you throw the centuries, you can see the evolution to arrive at the end of 18th century with some delimitation and precise, not so different than today. That prove the evolution also of knowledge and technicity to measure where you are, means which latitude with longitude, and which technology finally you can use to know these coordinates. Nếu như chúng ta xem xét cái sự phát triển của cái hệ thống gọi là tọa độ địa lý và cái bản đồ, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tùy thuộc vào cái giai đoạn phát triển của công nghệ, tùy thuộc vào cái việc là cái vị trí mà chúng ta xác định trên bề mặt trái đất nó chính xác như nào, thì dẫn đến cái vấn đề là cái bản đồ mà thực tế ngày nay và so với những cái bản đồ mà họ vẽ trong các cái giai đoạn trước nó có cái sự sai lệch như nào. Thì mọi người có thể nhìn thấy là giáo sư đưa ra những cái bản đồ khác nhau từ năm 1540 đến năm 1970, sau đó là đến những cái năm 1634, sau đó là đến những cái năm 1771. Thì những cái bản đồ ở những cái giai đoạn sau ấy, các cái địa giới hành chính của các cái quốc gia nó trở nên gọi là rất là chính xác do cái sự phát triển của công nghệ và do cái khả năng có thể xác định chính xác được cái vị trí của mình trên cái trái đất. And during centuries, if we look at the historical map, we can follow how the precise is more and more precise. And it's because the instrumentation used to determine coordinates are more and more precise. And in the same time, there is also other instrumentation to determine measurement on the ground, because there is two main approaches. One is I estimate
latitude and longitude regarding the position with star and sun, then angular coordinates on the ellipsoid of the Earth. And the other way, it is I am on the ground, and if I know a first position, and if I measure point between this first position to a second point and then to a third point to a fourth point, I can also create a map of the Earth, but from ground measurement, not directly with the latitude and longitude determination. Okay, and people invent in 16th century, always this period, the theodolite. Theodolite system is with a mirror system and lens. If you look like a binocular, if you look to a target, we can see also similar today in the building construction. If you look in a target, you can have measurement of distance, linear distance like that, and also distance in elevation. Then you can construct a triangle. If you look by profile, you know the distance between your binocular and the target. You know the elevation, and then you have a kind of triangle in a profile. But if you look from the top now, between all points you will measure, you also will have triangle. Then it's a bitriangulation. You have triangle on the ground and triangle from profile, from elevation. And theodolite is a system that you can use from 16th centuries to do this measurement. Relatively precise from the beginning. Of course, now it's precise some few millimeters, but relatively precise from the beginning. But that is direct measurement from the ground, not estimation of latitude and longitude on the ellipsoid. Nếu như các cái thiết bị đo đạc của cái thế hệ trước ấy là sử dụng các cái nguyên tắc là chúng ta sẽ xem xét cái vị trí của các cái vì sao so với cái vị trí mà chúng ta đứng để đưa ra, để tính toán ra cái tọa độ của chúng ta ở trên bề mặt đất, thì sau này vào thế kỷ thứ 16 trở đi thì người ta đưa ra một cái dòng các thiết bị mới. Thì đối với các cái thiết bị này nó sẽ dựa trên cái vấn đề nó đo đạc chính xác ở trên bề mặt đất, không phải dựa trên cái vị trí của các cái vì sao. Và cái ý tưởng là mình biết một cái vị trí và sau đó mình đo đạc các cái vị trí khác có mối tương quan với cái vị trí này, và từ đó là mình có thể vẽ ra được cái bản đồ của trái đất. Thế thì vào thế kỷ thứ 16 thì cái thiết bị có tên gọi là theodolite được đưa ra. Thì đây nó giống như một cái, mọi người có thể nhìn thấy trên hình vẽ, nó cũng giống như một cái thiết bị, nó có cái ống kính hoặc là ống nhòm. Thì đứng tại một cái điểm trên bề mặt đất thì mình có thể nhìn thấy một cái điểm khác, mình có thể nhìn thẳng ra xem một cái điểm khác cách đó một cái khoảng cách nhất định, và mình biết được theo một cái chiều vuông góc cũng như là theo các cái chiều biến động theo cái chiều dọc, để mình biết được là cái vị trí hoặc là cái khoảng cách đấy nó là gì. Và chúng ta tiến hành đo đạc như vậy đối với cái vấn đề là 3 điểm, thì chúng ta tạo ra một cái nó gọi là triangle, nó gọi là một cái tam giác. Thì dựa trên những cái tập đo đạc tam giác như vậy thì có thể là xây dựng nên được cái hệ thống bản đồ trên bề mặt đất. And if you look at this tool, this historical theodolite, you can see you have here a ramp, then you can move the inclination of the binocular, meaning you can estimate the angle to have elevation between you and the target. You have the binocular, then you know binocular, maybe you have lens, you turn until you be precise. And when you turn until you be precise, you can have a calibration to know the distance. Then you can have the linear distance. And you have a precise compass when you can put azimuth. Mean you are from here, you know which azimuth to draw the line, you know the distance of the line, and you know the elevation. And then you can construct a network of bit triangles and use the mathematics of triangulation to resolve and to verify the precise of triangle you construct, and to estimate the distance and to estimate the canvas to create the body of the future map from the ground measurement. Thì nếu như mà chúng ta nhìn một cách nó chi tiết hơn, nếu mà chúng ta nhìn một cách chi tiết hơn về cái thiết bị cổ đại này thì chúng ta sẽ thấy rằng
Đầu tiên là ở phía bề mặt nó chúng ta có cái la bàn này, thì chúng ta có thể xác định được cái hướng của nó. Thứ hai là chúng ta có cái hệ ống nhòm, và dựa trên cái độ zoom của cái ống nhòm thì chúng ta cũng có thể tính toán được cái khoảng cách từ chúng ta cho đến cái điểm đích mà chúng ta tiến hành đo đạc. Chúng ta cũng có cái thiết bị này, nó sẽ tương ứng với cái vấn đề cái góc chiếu từ cái điểm chúng ta quan sát tới cái điểm đích, và dựa trên các cái góc chiếu như này thì chúng ta cũng biết được cái độ cao của cái điểm đích của chúng ta là ở chỗ nào. Thế thì như vậy dựa trên cái vấn đề biết được khoảng cách, biết được góc chiếu, biết được hướng thì chúng ta có thể tiến hành tính toán một cái chính xác là cái vị trí đó ở trên bề mặt trái đất là gì. Và chúng ta đo đạc 3 điểm thì chúng ta tạo thành cái gọi là một cái tam giác. Và đây là cái lý thuyết để mình có thể tính toán để tạo ra những cái bản đồ sau này. And Mr. Picard used these techniques to determine a first measurement of a meridian centered on Paris Observatory as a reference map of the 0 degrees, because everyone knows Greenwich meridian, but at this time there is no international norm, and French want to define their own meridian for their own map system. And Picard used triangulation to calculate a distance of a meridian and to calculate the body of the map. And the estimation of, because if you want to build a meridian, you need to know at one moment, you need to know very precisely what latitude and what longitude of the first triangle, of the first point of the first triangle. And to do that, they use what called a fourth part of a circle. Then it's a kind of astrolabe, but with a very long astrolabe to be very precise to estimate the position of the latitude and the longitude. Then they use these tools to determine the first point of the triangle network and the last point of the triangle network in latitude and longitude, and then after that have the measurement of the distance using triangulation on the ground to be very precise to calculate the portion, the distance that is a portion of all the circle. More you are precise to estimate that distance and to estimate the two angles, the two positions to calculate the angle, more you are precise to estimate the circumference of the Earth. Finally, it's similar of Eratosthenes, 2,000 years before, but with more mathematical tools, more tools to observe and to estimate position than Eratosthenes. But the idea is the same. I want to estimate a portion. If I can calculate very precisely this distance on the ground, and if I can evaluate very precisely this angle between 2 points, I can generate the good estimation of the Earth, of the circumference length, similar to Eratosthenes, but with other mathematics, triangulation mathematics, and more efficient tools to calculate where it is exactly here, where it is exactly here, to be sure you are on the good meridian. Picard thì ông Picard thì là tiến hành sử dụng cái lý thuyết này để có thể tiến hành đo đạc để xác định ra cái chu vi của cái trái đất. Thế thì khi đó thì là cái việc thực hiện thì được tính gọi là cái kinh độ không ấy. Thì chúng ta biết ngày nay thì cái kinh độ không của mình là đặt tại Greenwich, nhưng mà tại thời gian đó thì là nó sẽ được thời của ông Picard thì là ông xây dựng là ở tại Paris. Thế thì cái vấn đề mấu chốt của cái việc này là ông ấy sử dụng một cái thiết bị khác để có thể xác định được thứ nhất là cái vị trí chính xác của nó ở trên bề mặt trái đất, và nó để đảm bảo nó là nằm trên đúng một cái đường kinh độ vĩ độ. Và sau đó thì để xác định được cái điểm đầu tiên và cái điểm cuối cùng. Thế thì cái lý thuyết mà chúng ta đã biết trước là vấn đề là nếu mà muốn tính được cái chu vi của cái trái đất như này thì sẽ phụ thuộc vào cái việc là chúng ta sẽ xác định một cách chính xác là cái khoảng cách
giữa hai cái điểm này là bao nhiêu và cái góc alpha được tính toán ra nó là bao nhiêu. Thì với những cái thông tin này mà càng chính xác thì khi đó là chúng ta có thể tính được cái chu vi của trái đất càng chính xác. Thì dựa trên cái lý thuyết về triangle hoặc là lý thuyết về tam giác thì và với việc sử dụng các cái thiết bị nó hiện đại hơn thì Picard đã đưa ra các cái tính toán và đưa ra cái kết luận về cái chu vi của trái đất với cái độ chính xác chỉ có khác là 200 km so với cái tính toán của ông Eratosthenes vào khoảng 2.000 năm trước, vào khoảng năm 230 trước công nguyên. That here you have another example of triangulation to measure the distance of the circumference on the Earth. Which one use? Remember before I asked, there is a international expedition to measure close to the North Pole and close to the equator to know if it's little flat to the pole or flat to the equator. And here just an illustration of triangulation used to estimate close to the North Pole the shape of the Earth. Same technique, same triangulation, same theodolite, same quarter of circle to estimate latitude, but another example of triangle. And this one is also a last example of triangulation, which one used to determine the meter system. Meter system is defined by the French Revolution time as a quarter of 1/10 millionth, 1/10. How to translate that in English? If it is a quarter, you divide by 4, quarter, okay, of 1/10 million of the circumference on the Earth. Then, if the circumference on the Earth is approximately 40,000 kilometers, you divide by 4, then it's 10,000 kilometers, mean 10 millions of meters, and you divide 10 millions by 10 millions, and then you have 1. Okay? That's the official definition of the meter. Means you need to have a very precise, a very precise estimation of that circumference, and that circumference reuse the Picard first estimation, Saint-Terrain of Paris, because it's French to decide the system meter, but they enlarge a little the distance from Dunkerque, it is a small town on the north of France, to Barcelona, that it is a Spanish city on the north of Spain. Better estimation, and then apply this to estimate the official meter system. Thì giáo sư cũng đưa ra hai cái ví dụ để chúng ta có thể xem là cái việc là sử dụng các cái lý thuyết tam giác để có thể tính toán chính xác được cái vị trí giữa hai điểm trên cái bề mặt đất. Thì trong cái slide mà các bạn nhìn thấy trên hình ảnh ấy, thì đó là cái nghiên cứu mà tiến hành để có thể đo đạc, để có thể xác định được ra cái hệ thống đo đạc đo lường hiện nay gọi là meter. Thì việc mà một cái mét ấy, thì nó sẽ tương ứng với khoảng tính là 1/4 của 1 chia cho 1 triệu của cái chu vi của cái trái đất, nếu mà mình hiểu cái chính xác. Thế thì do vậy là họ đưa ra được cái hệ thống về đo đạc và sử dụng là mét, mà cái mà chúng ta vẫn thường dùng hiện nay. And just look at the formula. You have sinus, you have cosinus, you have log, and no computer to do that on that time. It was the 17th century. That imagine the calculation Very hard. Capabilities of these engineers and scientists at this time. But all this example is, we know it's not a sphere, we know it's ellipsoid, we know it's little flatness, but we still imagine it is something regular, the shape of the Earth. But more and more, and specifically with the Newton gravity theory, it appears that finally it's not a so regular shape, the Earth. The Earth finally
if you try to measure, if you try to have a measurement of the gravity, gravity, it is an acceleration measurement due to the attraction of a body to another body. And this attraction is always in the direction of the center of the Earth, center of the body, okay? Then imagine you know how to measure that. And then when you measure that on the surface, on the Earth, the acceleration is not always the same, and the direction is not always the same, because the body of the Earth, it's not linear and regular of same material with same density. It's more to consider as a body in movement, like a kind of liquid movement with different density, and that impact the gravity of different points of you are on the Earth. Means, if you try to measure precisely the elevation of a point. Elevation, it's when you are in direction of the center of the world, of the Earth. Then if you are, this is the relief, the ground, and if you imagine the Earth is a regular ellipsoid. When you measure elevation, you are perpendicular of the ellipsoid in the direction of the center of the Earth. But if you measure regarding the shape of the gravity, same gravity intensity, called geoid shape, you don't have the same angular. The direction of the center of the Earth is not the same. Then the question is, what is the best system to represent the Earth? Is it the regular ellipsoid? Or is it the true shape of irregular surface as the geoid? And if yes, how can we measure in every point of the Earth this geoid? Then the big challenge at the beginning of the 19th century, which kind of reference can we use? And finally, the international, maybe I have here, no. Finally, the international decision is, the geoid is very important, next slide, to determine, because of the impact of the satellite orbital. So it's very important to have a very well knowledge of that, and it's very important to determine the elevation. Then, finally, the system is, we use ellipsoid, one international ellipsoid reference system, to calculate the position in latitude and longitude and to create map projection. And it's a World Geodetic System 84 mainly used now. And to determine elevation, we use a geoid shape, there is international one, Earth Geoid Model 96, that gives the elevation, and that also used to determine the true position of a satellite regarding the Earth. Then it's a combination of these two, because finally, if we want to know exactly where we were in X and Y and Z, it's not so easy. Chúng ta cũng biết là đối với các cái lý thuyết mà cổ đại từ trước ấy, thì đều là hình dạng của trái đất là hình cầu với cái vấn đề nó hơi dẹt ở hai cực. Tuy nhiên là với cái lý thuyết về trọng lực của Newton đưa ra thì chúng ta sẽ thấy là thực tế ra thì nếu mà chúng ta tính toán nó dựa trên cái vấn đề về cái trọng lực hoặc là lực hút của trái đất ấy, thì khi đó là nó sẽ không phải là một cái hình cầu, một cái hoàn thiện, bởi vì bản chất của cái trái đất là nó sẽ được cấu tạo từ những cái thành phần khác nhau và nó không có đồng nhất. Thế thì một số các cái vị trí trên trái đất nó có thể nó có cái lực hút là lớn hơn, mà một số các cái vị trí khác thì nó sẽ có các cái lực hút nó là nhỏ hơn. Thế thì nó có một cái, đối với các cái hệ thống mà muốn mô tả cái hình dạng trái đất mà dựa trên các cái lực trọng lực ấy, lực hấp dẫn, thì mọi người có thể nhìn thấy là ở trên slide, đó là cái hình vẽ để mô tả cái trái đất mà mình sử dụng các cái lý thuyết về trọng lực để mình mô tả nó. Thế thì rõ ràng đây không phải là một cái hình cầu đồng nhất, mà nó sẽ có gọi là lồi lõm khác nhau tùy theo cái vị trí của cái bề mặt trái đất. Thế thì tại sao lại cái việc là mình sử dụng cái hệ thống nào
để mô tả trái đất nó lại quan trọng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là độ chính xác của cái hệ quy chiếu bản đồ mà chúng ta sử dụng sau này. Trong cái slide này thì bạn có thể nhìn thấy là ví dụ như là cái relief này là cái bề mặt trái đất, chúng ta có một cái bề mặt núi như này, đúng không? Và giả sử nếu như chúng ta mô phỏng trái đất hình dạng nó là một cái hình cầu ellipsoid, thế thì khi đó là cái độ cao của một cái điểm ở trên bề mặt trái đất ở đây là thể hiện bằng đường màu xanh, thì nó sẽ là cái hình chiếu vuông góc xuống cái theo về cái phía tâm của trái đất, bề mặt trái đất theo tâm, đúng không? Thì nó là cái đường màu xanh này. Tuy nhiên là nếu như chúng ta mô tả trái đất nó là một cái hình mà nó theo các cái lý thuyết về trọng lực, thế thì khi đó là cái độ cao thì sẽ là tương ứng với cái đường màu đỏ, và cái đường mà chúng ta vuông góc chiếu xuống cái tâm trái đất mà mô phỏng theo cái kiểu trọng lực thì nó sẽ là một cái đường khác. Thế thì dựa trên như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là với hai cái mô hình khác nhau ấy, thì chúng ta sẽ có những cái kết quả khác nhau, ví dụ như là về độ cao của một điểm ở trên bề mặt trái đất. Nên thì sau rất nhiều các cái nghiên cứu và tranh cãi thì cuối cùng họ đưa ra cái quyết định rằng là chúng ta sẽ dùng cái mô phỏng hình ellipsoid, tức là hình cầu, hình ellip, để có thể là xác định cái kinh độ và vĩ độ. Trong khi đó thì và như vậy thì là cái hệ quy chiếu được đưa ra và sử dụng phổ biến đến ngày nay nó là WGS84. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái mô hình dựa trên trọng lực để xác định độ cao của một cái vị trí ở trên bề mặt đất. Và hai cái hệ thống này là luôn luôn kết hợp với nhau để tạo cho các bạn một cái thông tin về một điểm, vị trí của một điểm trên không gian ở tọa độ nào, ở kinh độ nào, vĩ độ nào và ở độ cao nào. Yes. And today the geodesy is mainly from space, from above, with some satellites that can measure very precisely the gravity strength to determine the exact shape of the geoid, because this geoid, the International Earth Geoid Model 96, it is a kind of average, finally, of how the geoid changed during the year, because you can imagine if you have a wet season in Amazonia, very large area, during wet season you have few meters of water that is very heavy on the earth, and that can change a little, of course not change completely, but change a little the geoid, and that can impact the measurement of the position of a satellite over his orbital, you know, and all that it's monitoring very precisely with very precise satellites from the space now, okay? And the geoid is something very important, but more for satellite and orbital control and so on, less for us in imagery where we use flat map, and flat map is defined regarding an ellipsoid. But we can't speak about map and coordinate and elevation if you ignore that there is the ellipsoid system and also the geoid system. That is, you must know, not exactly, but you must have an idea that it exists and what is the main difference. Thì ngày nay các cái vệ tinh ở trong quỹ đạo họ có thể đo đạc rất là chính xác cái trọng lực của một cái vị trí bất kỳ trên bề mặt trái đất. Và cái cách mà dựa trên các cái số liệu này thì cái mô hình hóa cái GeoX ấy, là mô hình hóa trái đất dựa trên trọng lực sẽ trở nên một cách chính xác hơn, bởi vì là tùy thuộc vào cái khoảng thời gian đo đạc trong năm, hoặc là cũng tùy thuộc vào cái vị trí mà đo đạc trên trái đất ấy, thì cái trọng lực này có thể nó sẽ rất là khác nhau. Thế thì tất nhiên là khi mà chúng ta làm việc với cái ảnh vệ tinh thì chúng ta làm việc nhiều với các cái hệ thống gọi là ellipsoid để mô tả trái đất như hình cầu, nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải quan tâm đến các cái hệ thống GeoX, bởi vì nó mô tả trái đất dựa trên trọng lực, và dựa trên các hệ thống này thì mình có thể xác định độ cao một cách chính xác. Và hai hệ thống này thì kết hợp với nhau cho các bạn một cái tọa độ rất là chính xác trong không gian 3 chiều. Okay, sorry, emergency because of coronavirus. During the presentation, I speak many times about time
importance to measure the time, to know exactly on which meridian you are. If you have approximative estimation of the time, then you can have approximative estimation of the meridian. And more you want to be precise, more and more you must control the time measurement. And in that control of time measurement, first system was you put a stick, okay, and you put a stick like that on the ground. You can do that with, if you want. And each hour you can put a limit of the shadow, okay, and you can do that all over the year. You will see that there is apparent movement always the same, but the length of the shadow not always the same. And then if you organize a kind of calibration of that, you can estimate hours relative with not very precise, but it is the first estimation of the time. In 17th centuries, always this century is so important for science. Mr. Huygens, known also for many other reasons in mathematics, proposed a new system, this system, okay, to have an estimation of the time. We call that pendular system, with 1 minute of precise. That it was something incredible at this time. Before it was few hours of estimation. Now with that, you can have estimation of the hour with 1 minute precise. That is completely crazy. Means map more and more precise because you can know more and more precisely where you are. And all this evolution, sorry, yes, maybe you want, yes. Chúng ta cũng biết rằng là bên cạnh cái vấn đề là đo đạc khoảng cách ý, thì cái thời gian cũng rất là quan trọng, bởi vì là chúng ta phải chọn được thời điểm chính xác thì khi đó những cái giả thuyết về tính toán khoảng cách nó mới có thể trở nên chính xác. Thế thì cái việc mà để có thể có một cái hệ thống mà điều khiển được cái thời gian hoặc là tính toán thời gian một cách chính xác thì nó sẽ trở nên cũng rất là quan trọng trong cái việc là các cái phép toán đo đạc về trái đất như thế này. Vào thế kỷ thứ 17 thì ông Huygens, ông ấy phát minh ra một cái máy, mọi người có thể nhìn trên slide hay là cái máy này. Và với cái máy này thì có thể đo đạc cái thời gian với cái độ chính xác là tới 1 phút. Cái này thì rất là một cái sáng kiến gọi là rất là vượt trội tại cái thời điểm đó, bởi vì trước đây nếu mà dựa trên các cái hệ thống gọi là đo đạc mà cổ điển ấy thì khi đó là cái độ sai số có thể đến vài giờ. Okay. Then this estimation of the time is very important. Now you understand to know where you are on the ground. And the engineers also imagine other system to use the time variable as a variable to have the best accuracy of to determine the position on the Earth. You can, if you are able to measure the difference of time when you receive a message, and imagine you know at what time this message was exactly produced, and you know exactly at what time you receive that message, and you know the property of movement of this message, you can estimate the distance. I'll start again. If you are able to know exactly at what time the message starts, for example, at what time, and you know the speed of movement of the message, imagine it's the sound, and you can know exactly at what time you receive the message, then you hear that. Then you know, for example, it was 10 seconds before, you know the message needs 10 seconds, you know the speed of the message is, I don't know, 700 meters per second, then you multiply 10 seconds by 700 meters, and you can know exact distance between you and the place of the message. But if you do that with few points, okay, there is one message that arrived from here, another message that arrived from here, and another message that arrived from here. Finally, you can find the position
you draw some straight line, you know the distance of the straight line, and then finally you will have a cross of all these lines, and finally you can know exactly the position where you are. We call that the synchronization of the time. And this synchronization of the time starts by radio system, and after the Second War. Okay? Then it starts far away. But at the beginning, this synchronization of time measurement with a radio system at the beginning is not very precise. It is omega. You can know your position with 2,200 meters. But very quickly after, there is using the Doppler effect. You can determine it with 900, 600, 400, and finally, very quickly with 200, less than 200 meters, with a LORAN A and LORAN C radio synchronization in 1940 and 1945, mean 80 years before. The time synchronization are enough precise using radio signal to know everywhere on the world where you are with with less than 200 meters of precise. All that is totally linked with the capabilities to measure exactly the time. Thì cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải biết trong cái vấn đề mà đo đạc cái vị trí là cái vấn đề là cái độ chính xác. Họ dựa trên cái lý thuyết nó gọi là về cái sự đồng bộ hóa về thời gian để có cái thể xác định một cái vị trí chính xác ở trên bề mặt đất. Thế thì cái lý thuyết cơ bản nó như sau, là giả sử là chúng ta có một cái tiếng động phát ra từ một cái, hoặc là một cái message, hoặc là một cái tín hiệu chúng ta phát ra từ một cái vị trí nhất định. Chúng ta biết được cái thời gian mà chúng ta phát ra cái tín hiệu đó tại một cái vị trí, ví dụ như mình ngồi đây, mình nhận được cái tín hiệu, mình cũng biết được cái thời gian mà mình nhận được cái tín hiệu. Mình biết được cái thời gian mà cái message đó nó di chuyển từ cái điểm bắt đầu có đến đích là đến mình. Và mình cũng biết được cái tính toán được cái khoảng cách giữa cái điểm đó và đến mình. Thế thì dựa trên cái đấy là giữa hai điểm với nhau, nhưng mà giả sử rằng là chúng ta sẽ có rất nhiều cái tín hiệu mà gửi đến mình từ nhiều vị trí khác nhau, một ở đó, ở đây, một đây, ở đây, ở đây, ở đây, thì nó sẽ gửi các cái tín hiệu một cách liên tục như vậy. Thì nó theo một cách nào đó thì nó sẽ tạo thành các cái mình sẽ tính toán được các cái đường, và cuối cùng là nó sẽ giao nhau ở một cái vị trí nhất định. Thì cái vị trí đó chính là cái vị trí chính xác của mình ở trên bề mặt đất. Thì người ta sử dụng cái lý thuyết này để người ta có thể là xác định, định vị được cái vị trí của một cái điểm ở trên bề mặt đất. Và cái kỹ thuật này nó gọi là kỹ thuật về đồng bộ hóa thời gian. Thì trong quá khứ ấy, thì họ sử dụng cái sóng radio để có thể là gửi ra những cái tín hiệu. Và đấy là cái lý thuyết. Và sau này thì khi mà sử dụng các cái quy tắc của cái Doppler, thì khi đó là cái vấn đề là tính toán cái độ chính xác của một cái vị trí trên bề mặt trái đất nó trở nên gọi là chính xác hơn. Thế nhưng mà với cái lý thuyết này thì đây là cái lý thuyết cơ bản cho những cái hệ thống nó gọi là định vị, để từ đó là mình có thể mình xác định được một cái vị trí cụ thể trên bề mặt đất dựa trên cái vấn đề là đồng bộ hóa về mặt thời gian. And then you have here an illustration of what I said. You have maybe you are too young to saw that, but maybe you never. Me too. In many places around the world, you have big antenna like that, and very big antenna, very very high antenna. And this antenna is typically an antenna from LORAN C system that emit a signal, and you have few thousand all around the world, and this signal have a specific length. Specific length. The wave of the signal have a specific length for each antenna. Then you can know the characteristic of each antenna and your position when you are on the sea, or if you are, it's more for navigation system. You receive a message from this antenna and receive from the other antenna with other characteristic, and a third one with other characteristic, and you have a kind of a library
to estimate the speed and so on of each antenna, and then you can calculate relatively automatically your position with 200 of meters of precise, and that it is the principle of also triangulation. You triangle your measurement from three different sources of signals, and this system was LoRaN-C, 1950. Thì cái hệ thống Lorentz vào năm 1950 là một cái ví dụ điển hình cho cái lý thuyết vừa trình bày ở cái slide trước. Thì đối với cái hệ thống này thì mọi người có thể nhìn thấy là nó có một cái anten, sau đó thì nó sẽ phát ra các cái tín hiệu một cách liên tục. Và cái hệ thống Lorentz như này thì nó có vài nghìn cái anten khác nhau, nó đặt ở các cái vị trí khác nhau. Và với mỗi một cái anten thì nó sẽ phát ra một cái với một cái tần số, một cái bước sóng khác. Thế thì nếu mà khi mà mình ở một cái vị trí bất kỳ ở trên bề mặt trái đất, hoặc là mình sẽ tiến hành mình nhận các cái tín hiệu phát ra từ các cái trạm anten này, và dựa trên cái vấn đề là mình biết được cái thời gian mà mình nhận các cái dữ liệu này và tiến hành tính toán, thì mình có thể tính ra được cái vị trí chính xác của mình ở trên bề mặt đất với cái độ chính xác là 200 mét. And that use Doppler effect. Doppler effect, it's easy to explain, more complicated to apply, but easy to explain. Imagine you see a car far away. At the beginning you can't hear the car, and more the car approach, more you hear strongly the car with a maximum, and after when the car go away, slowly and slowly the sound disappear, and you can see the car and not hear it again. Then there is a speed of propagation of the sound, and the more it's close to you, more you will receive quickly. More you are far away, more you will receive slowly. Then Doppler is theory that can calculate this speed of propagation of waves, like sound or light. It's very used to know if a star go away or go from to us on the Earth. It's a very common technique used in science, Doppler effect. Thì cái lý thuyết Doppler nó được sử dụng để nó tính toán ra cái vị trí này. Thì cái lý thuyết Doppler hiểu một cách đơn giản thì giống như là ví dụ như khi một cái xe mà nó đi qua mình, đúng không? Thì nó ở xa thì mình nghe thấy tiếng xe rất là nhỏ, đi lại càng gần thì tiếng xe nó lớn, đúng không? Sau đấy nó lại đi vượt qua, đi xa thì tiếng xe nó sẽ nhỏ dần. Thế thì rõ ràng là dựa trên cái cường độ của cái âm thanh của mình nghe được ấy, mình sẽ biết được cái khoảng cách của nó như thế nào. Thì dựa trên cái lý thuyết này cũng như là các cái độ mạnh yếu của các cái tín hiệu mà chúng ta thu nhận được từ các cái hệ thống antenna ấy, thì chúng ta có thể áp dụng để tính toán và tìm ra cái vị trí mà mình muốn đo đạc. And the same idea was applied after in the 60s. Means triangulation of a signal by synchronization of the time, that is the basement of the system, control of the time. Before it was radio antenna on the ground, and since 1960 it was signal from satellite. We are in 1960, the beginning of the satellite era. But from the beginning that it's applied. The Sputnik? No, yes, Sputnik, the beep, the first one, it's not to know your position, but right. it is a signal like that. And in 1960, there is a system called Transit O. And Transit O is similar to Lorentz, but from the satellite and not from the ground. Then you emit a signal. You have to know, in the same time you emit the signal, you have to send metadata. You emit the signal and you send in the same time metadata, and in that metadata you know exactly the time of the departure of the signal. Okay? Then we can have an explanation of wavelengths and communication. Then when you send a message, then you send a wavelength, and the modulation of this wavelength means the wave can through the atmosphere and can through the atmosphere with the information, and then when it arrives to the receiver, you can have the inverse of the modulation, because there is a part to support the signal and there is another part of the message with the information. Then you can extract this information by Fourier transform of many analyses, and with the message you
when we extract the information, you need to know exactly the time of the beginning of the message. And if you know exactly at what time you receive the message, you know the difference of time, and if you know the length between the satellite and you, it's okay, you can know exactly where you are. Then we need, for satellite and for antenna also, we need to know, but for antenna it's more easy because it's fixed point on the ground. Then each antenna, you know the coordinate, the geographical coordinate. When you are in orbital, you know approximatively, or more precise today, you can have kind of almanac to know this time, this day, this time, the satellite is approximatively here because the orbital is known in advance. Then you can have an approximative estimation of the position when the signal was emitted. Okay? And more you are precise in the knowledge of the orbital position, more you will be precise to know where you are on the Earth. That is the principle with transit O, use also radio navigation synchronization, but it's also the same system for global positioning system, GPS. And GPS start in 1970. 1970, very soon at the beginning of, it's for military. And the idea is we will use signal emit from satellite and the synchronization of time between the moment it's emit and the moment I receive. And if I can know very precisely where is the satellite on orbital, I can know very precisely where I am on the ground. And that is exactly the same idea than radio synchronization, but it's not a radio wavelength it's used, it's what we call band L. And that works from 1978 for military, 1978 for military, then before civil satellite of observation of the Earth, or like spot, no, same time than MSS, Landsat MSS. But for civil application, its signal is open in 1994, and that it's open, but military degrade, give a bad signal, because you can, in theory, be precise 20 meters, but during many years, until 2000, military destroys the message, and you can be precise only with 100 meters. Because they don't want you use with very high accuracy the system. And you have here one of the first very efficient civil GPS. It is Trimble 4000 SE, and with that you can be precise few centimeters, because even if military give a bad signal, if you use the technique we call real-time cinematic, real-time kinetic positioning in differential methodology I will explain after, you can be precise few centimeters since the beginning of the civil GPS. But look at the price, $70,000 at this time to be precise. Thì cùng ý tưởng như cái hệ thống Lorentz thì vào năm 1960 thì cái Transit là cái hệ thống mà nó đồng bộ hóa dựa trên cái tín hiệu tín hiệu radio ấy. Nó sẽ cung cấp những cái tín hiệu để từ đó là chúng ta có thể xác định được cái vị trí của chúng ta ở trên bề mặt trái đất. Tuy nhiên khác với cái Lorentz là đó là cái chạm nó cố định nằm trên bề mặt trái đất, thì đối với cái Transit thì nó là nằm trên một cái vệ tinh và nó bay vòng quanh trái đất. Thế thì như vậy là cái vệ tinh này nó sẽ phát ra các cái tín hiệu một cách thường xuyên. Nó sẽ gửi đi cái tín hiệu đó và nó gửi thêm những cái thông tin về metadata, ví dụ như là cái thời gian bắt đầu nó chuyển những cái tín hiệu đó. Thế thì ở một cái vị trí trên bề mặt đất, khi mà chúng ta thu nhận được cái tín hiệu đó thì chúng ta sẽ có thể lấy các thông tin ra, sau đó là chúng ta sẽ xem xét được cái thời gian chúng ta nhận được như thế nào, và nếu như chúng ta biết được cái khoảng cách giữa cái vệ tinh đó thì và chúng ta thì chúng ta có thể xác định được cách chính xác là cái vị trí của chúng ta ở bề mặt trái đất.
Thế thì khác với cái hệ thống Lorentzi là các cái anten thì thông thường nó sẽ ở một cái vị trí cố định, có nghĩa là chúng ta có kinh độ, vĩ độ của cái anten đó. Thì đối với một cái vệ tinh transit thì nó bay ở trong quỹ đạo. Thế làm sao để có thể xác định được cái vị trí tại cái thời điểm mà chúng ta nhận tín hiệu là cái vệ tinh đó là ở đâu? Thế thì nó có một cái hệ thống nó gọi là EMANAC. Bởi vì là khi mà vệ tinh được phóng và đưa vào quỹ đạo ấy thì nó sẽ bay theo một cái quỹ đạo nhất định dựa trên cái ngày này, dựa trên giờ mà chúng ta tiến hành đo đạc thì chúng ta có thể ước tính một cách tương đối cái vị trí của cái vệ tinh đó ở đâu. Và nếu như mà cái vị trí của vệ tinh càng chính xác thì chúng ta có thể tính toán càng chính xác cái vị trí của chúng ta ở bề mặt trái đất. Thì cái ý tưởng này cũng là cái ý tưởng gọi là chính xác cho cái hệ thống mà định vị vị trí toàn cầu GPS. Nhưng mà tuy nhiên là GPS thì ra đời sau này vào năm 1978 và nó được sử dụng bởi quân đội. Và một cái điểm khác biệt nữa là không phải nó sử dụng các cái sóng radio để nó gửi đi các cái tín hiệu, mà nó sử dụng các cái sóng ở trong band L. Và cái hệ thống định vị toàn cầu như này thì cung cấp cho quân đội những cái vị trí chính xác của các cái điểm ở trên bề mặt trái đất. Nếu mà nói đến cái vấn đề là các cái hệ thống định vị toàn cầu và được sử dụng cho mục đích dân sự thì nó bắt đầu từ năm 1994. Cũng theo một cái lý thuyết tương tự. Tuy nhiên là vì là cái vị trí của một địa điểm ở trên bề mặt trái đất ấy, nếu như mà chỉ sử dụng cho dân sự thôi thì cái độ chính xác thì không cần cao lắm. Thì đã có một cái khoảng thời gian rất là dài thì là bên quân đội họ tiến hành hoặc là họ gọi là họ làm giảm cái độ chính xác của các cái tín hiệu truyền. Thì do vậy là cái độ chính xác của chúng ta khi mà tính toán và xác định thì nó khoảng tầm 100 mét so với các cái so với tọa độ thực tế. Thế nhưng mà tuy nhiên ngày nay thì nó có cái sự thay đổi và chúng ta biết rằng là ngay cả đối với những cái thiết bị ví dụ như là chúng ta sử dụng cái điện thoại di động chẳng hạn thì cái độ chính xác cũng khoảng là tầm 5 mét rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái số cái thiết bị như mọi người nhìn thấy Chimpo ấy, là đây là cái thiết bị hình ảnh vào năm 1995, ngay cả khi những cái hệ thống mà định vị dân sự ấy, bị phá tín hiệu ấy, thì khi đó là đối với sử dụng cái thiết bị này thì chúng ta vẫn có thể là xác định vị trí trên bề mặt trái đất mà độ chính xác tới vài cm. Tuy nhiên là cái giá cả của nó rất là đắt, tại thời điểm đó đã khoảng tầm 70.000 đô cho một cái thiết bị như thế này. Today, this slide is a little complicated, but I will simplify maximum. Global Positioning System is the name of the technique, and the constellation is NavStar from 70s, I said. It is the first one. Today, there is few equivalent system. It's why the true name today is Global Navigation Satellite System, the name of a generic technique. And you still have a NavStar GPS system, but you also have GLONASS Russian system, and Galileo, one European system, and Beidou, a Chinese one. That is for global positioning system all around the Earth. You have also a little less generic system that are operational only for one country. Then I don't speak about this one. Then we have few constellation, and of course, comparing the NavStar technology and the Galileo new technology, there is an upgrade. Then we can be more precise if you use devices that are able to receive the signal of all this constellation, because you have also to upgrade your device. Then if you have enough money and you have the last best device, you can, when you are on the ground, receive not only message from the 26 satellite of NavStar, but also from satellite from Galileo, and also from satellite from Beidou, and also satellite from GLONASS. All use the same system, synchronization of the time, and then you can be more and more accuracy for your ground measurement. And the system is all approximatively the same. They use a minimum 2 band in the L band. They are in a 20,000, 24,000 orbital, called medium orbital, because it's a good position.
a good position for that. And they are compatible between them. Then today, it's finished to speak about GPS. You have to speak about GNSS if you want to be up to date. So Navstar is from US? Yeah, Navstar, it is a satellite constellation. It is a true name, in fact, of GPS, because we can say all GPS for all. A global positioning system, it's also for Galileo, it's also for GLONASS, it's also for Beidou. It is global positioning system, it's for all the Earth. We have a system to find our position, but the constellation of satellite is Navstar for US, Galileo for Europe, Beidou for China, and GLONASS for Russia. Thì GPS thì thông thường là nó gọi là hệ thống định vị toàn cầu ấy. Thông thường nó là một cái kỹ thuật để chúng ta xác định cái vị trí mà sử dụng các cái hệ thống vệ tinh. Tuy nhiên là đối với chúng ta có một số các cái hệ thống định vị toàn cầu hiện nay đang hoạt động. Thì chúng ta có Navstar là từ Mỹ này, GLONASS là của Liên Xô, Galileo của châu Âu và Beidou là của Trung Quốc. Thế thì với mỗi một cái hệ thống này thì họ sẽ có một loạt các cái vệ tinh khác nhau bay xung quanh trái đất và với cái độ cao là khoảng tầm 20.000 km. Sau đó thì gửi các cái tín hiệu một cách liên tục và tín hiệu được truyền theo hai cái band gọi là hai band L. Và ngày nay thì các cái hệ thống định vị toàn cầu này nó cũng có cái sự gọi là tương quan lẫn nhau, có thể kết hợp được dữ liệu lẫn nhau. Thì tưởng tượng rằng là ở một cái vị trí trên bề mặt đất thì các bạn có thể nhận được tín hiệu từ rất nhiều các hệ thống khác nhau, từ Navstar, từ GLONASS hoặc là từ Galileo, thì là tùy theo các cái vấn đề, cái khả năng thu nhận của cái thiết bị của bạn ở phía dưới. Khi mà chúng ta sử dụng mà chúng ta thu nhận tín hiệu ở dưới bề mặt đất. Thế thì cái việc mà sử dụng cái hệ thống định vị toàn cầu và sử dụng các cái thông tin từ các cái vệ tinh, từ nhiều các cái gọi là constellation, từ nhiều các cái gọi là hệ thống định vị khác nhau ấy, thì khi đó là chúng ta sẽ có cái khái niệm nó gọi là GNSS, tức là hệ thống định vị toàn cầu, thay cho cái khái niệm là GPS là hệ thống là trước đây. Okay. Yes. And how it works, same than for radio navigation. And if you receive the message from only one satellite, you know the start time of the message. You know the time when you receive, because your clock, your watch are very well synchronized. You know the velocity of the message. The satellite, the GPS velocity is a light speed, very speed. Then you just have to multiply the time difference between the two, the start and when you receive, by the velocity of the message, and then you have a distance. But if you know only one satellite, you can be everywhere in the circle with the radius of the distance around this point. Mean one satellite not enough. You need two. If you apply same calculation with two satellites, that's not exactly at the same position, then you have one first circle with the first calculation, a second one with the second calculation, but enough is it very precise. The circles are not tangential to the position. They are what is the name? There are a little overlap between the two messages. Even if it's very precise, it will be never enough precise with no overlap. Then you can be everywhere in the shape of the overlap. Then it's not enough. You need a third one. Then if you need a third one, you will reduce. There is the overlap first, and 2 points you cut this overlap, and you can be somewhere on these 2 points. The system is able alone to put out the wrong point out of the Earth. But it's not a point, it's also a shape. You can be somewhere in the small shape of intersection of the three circles. Okay? And with three normally it's enough. But the system needs 4 or more, 6, 7, not, because the system also have to reduce many errors.
there is many perturbation of the signal, and if you use 3, it's not enough precise, but if you use 4, 5, 6, 7 maximum of visible satellite, more you are able to reduce the error. But that is the main principle of the multi-triangulation of the GPS. Chúng ta đều biết là để có thể tính toán thì chúng ta sẽ phải tính toán cái khoảng cách từ cái vị trí mà chúng ta đo đến cái vệ tinh định vị đó. Thì cái việc tính toán này thì có thể cái công thức sử dụng rất là đơn giản. Ví dụ giả sử chúng ta biết là cái thời gian gửi cái tín hiệu đi, thời gian chúng ta nhận được, và tín hiệu là được di chuyển với tốc độ của ánh sáng, thì khi đó là chúng ta tính toán được chính xác là cái khoảng cách của chúng ta so với cái vệ tinh mà chúng ta định vị. Tuy nhiên là nếu như các bạn chỉ sử dụng một vệ tinh thôi ấy, thì khi đó là cái vị trí của bạn nó sẽ là nằm một cái vị trí nào đó ở trên cái đường hình cái vòng này, đúng không? Bởi vì có rất nhiều vị trí trên trái đất mà nó có cùng cái khoảng cách như vậy đối với cái vệ tinh mà định vị nó đang bay như vậy. Thế thì nếu như chúng ta sử dụng 2 vệ tinh thì khi đó là chúng ta có thể xác định được cái khu vực nó giao giữa 2 cái dãy vòng tròn, nó giữa 2 cái dãy tín hiệu đó, và chúng ta sẽ có thể thu hẹp lại để xác định được cái vị trí của chúng ta trên bề mặt đất một cách chính xác hơn. Tuy nhiên là cái khoảng mà chồng giữa 2 cái tín hiệu đo đấy nó cũng vẫn là một cái khoảng rất là lớn. Thế thì để có thể biết được một cách chính xác hơn nữa thì khi đó là chúng ta sẽ cần phải có đến 3 cái vệ tinh để chúng ta có thể tiến hành xác định các cái vùng overlap theo 3 vị trí khác nhau để có thể xác định được vị trí cụ thể trên bề mặt trái đất. Thế thì tuy nhiên là đối với 3 cái vệ tinh ấy, thì về cơ bản là khá đủ để xác định được cái vị trí tọa độ chính xác của mình rồi. Tuy nhiên là nó cũng sẽ có rất nhiều các cái sai số về cái, ví dụ như trong cái quá trình truyền thông tin, truyền tín hiệu, về thời gian, về cái vị trí mà chúng ta tiến hành quan trắc hoặc là đo đạc. Thế thì dẫn đến cái việc là chúng ta thông thường sẽ phải dùng 4 hoặc là nhiều hơn các cái vệ tinh để có một cái vị trí rất là chính xác ở trên bề mặt đất. And how it's possible to have a good synchronization of the time. It's possible because GPS and all GPS GNSS system use atomic clock. Atomic clock, it is like a watch, like that, but very precise with a 13 number after the dot. 14? 13 number after dot. And it's a very stable measurement, very small deviation per day, very small deviation. Then it's very precise and very stable. Means each satellite have an atomic clock. There is one atomic clock in each satellite. That is very important to understand. And of course, we don't have atomic clock in my phone when I use GPS or GNSS, and I don't have atomic clock also when I use a biggest device. It is not with atomic clock. But the space control station, the control station of the system, have atomic clock. Then the control station knows exactly, very precisely, where is the satellite on the orbital. When I say it very precisely, it's less than few meters. They know exactly with meters of precise where is the satellite on the orbital. Means it's precise, like when you know exactly where are the antenna of the radio navigation system. Then we know exactly where is the satellite for the beginning of the message, because the synchronization of atomic clock between satellite and space ground system is very precise. But when you receive the message, and in that message there is it's a wave length, okay, it's telecommunication, and I explained before, during the modulation of the message, they input inside the message the information we need. And what we need is to know very precisely the time moment, the exact time moment
of the start of the signal, okay? And that it inputs the message during the modulation. And then with your device, you receive that, that message, but because you don't have atomic clock in your device, even if you have one very precise, with a very good quartz system, or with a very good synchronization with phone antenna and so on, you will never be precise with 13 number after the dot. Then you have a first estimation of the time between. It looks like very precise, but you have a first estimation of the time between the moment of the start moment and the moment you receive. It's very precise, many number after the dot, but because if you have a small error, it's quickly 3 meters, 300 meters of error on the, when you calculate your position. And if you use directly the signal like that, you don't calculate a true distance, but you calculate what we call a pseudo distance. And this pseudo distance is not so precise regarding what we want. It's why we need to use few satellites to have maximum of information to solve this like system of equation, okay? And more you have satellite, more you will be able to be precise to reduce the error of pseudo distance. Vấn đề mà mình có thể đo đạc đồng bộ hóa chính xác thời gian ấy thì rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ chính xác của tính toán về cái vị trí của các bạn ở trên bề mặt trái đất. Thế thì thông thường đối với các cái vệ tinh mà định vị ấy, nó có các cái đồng hồ nguyên tử, nó gọi là atomic clock. Thì với cái đồng hồ nguyên tử này thì nó có thể đưa ra đo đạc thời gian một cách chính xác, và nó lưu trữ thời gian với cái 14 số lẻ sau cái dấu phẩy ấy. Thế thì do vậy là nó rất là chính xác. Thế tuy nhiên là đối với những cái thiết bị mà bình thường mà chúng ta sử dụng, có thể là dùng điện thoại di động này, có thể dùng các cái thiết bị chuyên dụng khác, nhưng mà nó cũng sẽ rất là khó để có những cái đồng hồ nguyên tử đồng bộ hóa cùng. Có thể là một số các cái trạm GPS và với cái nó gọi là các cái trạm chuyên dụng đầu tư với một cái giá rất là đắt ở trên bề mặt trái đất thì cũng có thể đồng bộ hóa được cũng có thể sử dụng cái đồng hồ atomic, đồng hồ nguyên tử để có thể là tính toán thời gian và từ đó là xác định vị trí chính xác của cái trạm đó với cái vệ tinh định vị mà mình đang nhận tín hiệu. Tuy nhiên là đối với hầu hết tất cả những cái thiết bị mà được sử dụng hiện nay ấy, thì rất là khó để có thể có được một cái đồng hồ nguyên tử để có thể mình đo đạc chính xác thời gian. Thế tại sao cái việc đo đạc chính xác thời gian nó lại là quan trọng? Bởi vì là khi mà cái thời gian mình tính từ lúc mà họ gửi tín hiệu đi đến lúc mà mình nhận ấy, nó có cái sự sai lệch ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái việc là khi bắt đầu mình tính ra cái vị trí của trên bề mặt đất của mình, nó sẽ sai số vài chục mét, có thể đến vài trăm km, và tất cả là do cái việc là thời gian của chúng ta nhận giữa hai cái hệ thống nó là khác nhau. Thế thì cái mà chúng ta tính cái khoảng cách từ vệ tinh đến cái vị trí mà chúng ta tiến hành đo đạc quan trắc mà sử dụng một số các cái thiết bị cầm tay á, thì cái đó nó gọi là cái khoảng cách pseudo distance, tức là cái khoảng cách giả. Cái khoảng cách đó nó không phải là một cái khoảng cách thực tế, bởi vì là nó do cái sai số của cái hệ thống đồng bộ hóa thời gian. Do vậy thì để có thể giải quyết hoặc là giảm thiểu cái sai số này thì các bạn sẽ phải sử dụng rất nhiều các cái vệ tinh khác nhau, tức là mình nhận tín hiệu từ nhiều vệ tinh định vị khác nhau, tính toán khoảng cách, và từ đó thì mình sẽ giảm thiểu hóa được cái sai số của mình. And I said before, the GPS signal use two band in the L band. You have to know the international name of wavelength. You have some part gamma and visible and infrared. I spoke before, but you have also after later to define band. It depends on the length of this band. And GPS, it is in L band. And these two bands are the support of the signal, and you also have a less quality signal, but a more simplified quality signal. And the principle of GPS is we use the date almanac known in advance to know approximately which satellites are visible,
And after, we try to connect with the band of each satellite to receive something enough precise, means ephemerid, to know the properties of the signal. And after that, we try to combine to be more precise. Then the military use a code, the name is P for precise. And if you use only P code, without other treatment process, you can be precise with 30 meters directly, with no processing. But that it's only for military. For civil, we use a coarse acquisition. It is a kind of degradation of the P band. And if you use only the CA coarse acquisition, you are precise only to 300 meters. There is a ratio of 10 between what military can have directly and what civil can have, just because of the voluntary degradation of the signal. Okay, and that it is the band we can use. But after that, if you include the signal and all the band, finally, you can include. You can have centimetric precise in some condition, or decametric means 10 meters. The low level, finally, you can have with that. It's approximately, in average, 10 meters of precise in X and Y, double in Z. And if you use the more precise L message, and the B frequency means you use the two band, L1 and L2, you can be precise with a few centimeters. But I will show you that the price increase a maximum. Chúng ta biết là các cái hệ thống mà vệ tinh gửi các cái tín hiệu định vị thì theo là L-band. Thì đây là một cái quy tắc quốc tế thì nó chia các cái dựa trên các cái bước sóng. Thì L-band thì nó có ở đây là nó theo hai cái sóng là L1, L2 là với cái tần số là đây 1575 và 1227 MHz. Thế thì với hai cái band sóng này nó sẽ gửi các cái tín hiệu xuống và tại một cái vị trí thì chúng ta có thể thu nhận được. Nếu như mà đối với quân đội ấy, thì cái tín hiệu họ sử dụng được thì cái độ chính họ sẽ với cái tín hiệu mà họ nhận được ấy thì họ có cái độ chính xác nó gọi là P-code. Và với cái P-code như này thì khi mà còn chưa cần thiết phải xử lý hoặc là tính toán nâng cao gì thì độ chính xác đã là 30 m. Còn đối với các cái hệ thống mà dân sự ấy, cái độ chính xác mà chúng ta thu nhận được ấy nó gọi là CA box coarse acquisition, thì khi đó là cái độ sai số của chúng ta khi chưa xử lý gì là đến 300 m. Thế thì như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là bởi vì khi mà cái tín hiệu của cái BL ấy nó gửi đi và nó bị suy giảm thì dẫn đến cái việc là chúng ta tính toán cái vị trí nó sẽ có cái sai số rất là lớn. Tuy nhiên là nếu như các bạn kết hợp nhiều các cái band, cả band sử dụng cả band L1 và band L2 và cộng với cái việc là mình kết hợp nhiều cái vệ tinh khác nhau tại cùng một thời điểm, thế thì khi đó là chúng ta có thể có được cái độ chính xác đến vài mét hoặc là vài cm. Ví dụ như là nếu như các bạn nhìn trên slide, nếu như mà chúng ta kết hợp nhiều cái vệ tinh khác nhau lại với nhau thì độ chính xác của chúng ta có thể đến vài mét, giống như là các cái thiết bị sau này thì sẽ trình bày trong các cái phần về thực hành. Hoặc là nếu như mà chúng ta kết hợp cái việc tính toán giữa cả band L1 và L2 ấy, thì khi đó là cái độ chính xác trên bề mặt trái đất của chúng ta, cái vị trí của chúng ta là đến có thể vài cm. Tuy nhiên là những cái thiết bị mà có thể đo đạc và lấy được cả các cái band L1 và L2 thì có cái giá thành rất là cao. And the idea is approximately the length of the wave in L band it's 29 centimeters. Okay. Then the idea it is you must are able to count how many parts of 29 centimeters you have between you and the satellite. 29 centimeters, it's not a lot. Then you must receive that very precisely with a good synchronization of the time. And band L1 and band L2 have a little offset. They are not emit exactly in the same time. If you use the military code, they send information with a very high speed. Then the speed of receive is more fast than a length here.
then you can reconstruct all the information. But if you use the coarse acquisition, they divide by 10 the speed of transmission. And then during the time of transmission, you can have 70 centimeters of this band. And then it's why you can reconstruct so precisely the position. Okay? Incredible. It's complicated GPS. Thì với một cái bước sóng ở cái bên L1 hoặc L2 thì các bạn sẽ thấy là cái khoảng cách giữa hai đỉnh bước sóng nó là 29 cm. Thế thì mình sẽ dựa trên cái việc là mình nhận được bao nhiêu bước sóng thì mình có thể tính được cái khoảng cách của mình so với cái vệ tinh. Thế thì bên L1 và L2 thì nó sẽ không gửi các cái thông tin đi một cách nó gọi là đồng bộ như nhau, tức là gửi ngay tại một thời điểm mà nó sẽ có một cái độ lệch pha, trễ pha nhất là định. Nếu như mà đối với cái hệ thống của quân sự ấy, thì cũng sử dụng cái band L1, L2 nhưng các cái tín hiệu được gửi đi với một cái tốc độ rất là nhanh, tức là nó sẽ gửi rất nhiều tín hiệu đi trong một cái khoảng thời gian. Trong khi đó thì đối với các hệ thống dân sự ấy, thì chỉ một vài tín hiệu được gửi đi, tức là cái số lượng nó sẽ chia cho 10 lần, tức là cái số lượng tín hiệu mà mình nhận được tại một cái khoảng thời gian nó rất là ít. Thì đó là lý do làm sao mà khi mà chúng ta tính toán dùng các hệ thống tín hiệu của dân sự thì cái độ chính xác của nó bị suy giảm. And here you have an example of what is this almanac and what is ephemeris for satellite 24. Almanac is a previous, you know in advance approximatively the position of satellite. Mean when you are in a place on the earth, when you turn on your system, you have almanac very quickly because it's very small information to transfer. And you know you will see, it's possible for you to see satellite number 2, satellite number 3, satellite, you know what are the visible satellites. Almanac are just used for that. And then after you can to connect to the visible satellite and you can to receive message with ephemerid. And ephemerid is very precise, ephemeris, it's very precise information about the exact position on the satellite at the moment of acquisition. You know the time and you know exactly the position with less than 1 meter on the orbital. And after that you have to synchronize and to reconstruct the system between the satellites that emit and between your device that receive. And is it here I have example, it's relatively complicated because it's equation with many parameters and we will see there is a lot of other artifacts that are not good for the quality of the signal. Thì nó có cái lý thuyết để gọi là cái almanac là cái hệ thống mà chúng ta có thể ước tính một cách tương đối xem là tại một cái thời điểm đó và trong cái ngày đó thì là ở cái vị trí chúng ta quan sát ấy, chúng ta có thể là nhìn thấy được những cái vệ tinh nào. Bởi vì là dựa trên các cái thông tin này thì chúng ta có thể tiến hành cái vấn đề là chúng ta kết nối với các cái vệ tinh đó và nhận các cái tín hiệu gửi từ cái vệ tinh đó. Thì họ cũng dựa trên nhiều các cái tính toán và cái giả thiết khác nhau thì là từ khi để có thể là xác định một cách là chính xác là cái vị trí của cái vệ tinh tại cái thời điểm chúng ta thu nhận tín hiệu thì cái hệ thống đó nó gọi là ephemeric, mình cũng không rõ là tiếng Việt thì dịch sang nó là gì. And if we check in detail what is the parameters to deperdition of precision, DOP, DOP. In GPS you will have a lot of DOP, V, DOP, H, DOP. DOP is for deperdition of precision. You can have some degradation because of the spatial segment. And you can see here if you have 1 second, then few meters. After that you have the control of orbital, few meters. And after that you have the composition of the atmosphere, ionosphere, troposphere, you have the electronic of the device, you have the stability of the clock, you have many perturbation, and all these perturbation explain why finally when you use this kind of device, you are in average at 10 or 15 meters in X and Y, double and Z of precise. Because if you want to reduce all this error, it's very difficult and expensive, and you can do with that kind of GPS, GNSS. But
for many applications, that it's enough. You put that in a car, it's enough. Because in a car, you always think you are in the good position on the road. It's because you don't have the good position with GPS. If you don't move, put yourself on the road and don't move, you will see that the signal is not on the road. But when you move, the software can know the direction and then will have a correction of the signal to put you on the nearest road. And if you are in a place where you have many roads, sometimes GPS doesn't know exactly in what road you are, because the precise is not enough. But for navigation, for something like that, it's enough. But we will see for other applications, specifically for very high spatial resolution imagery, 15 meters is not enough if we have a pixel of few centimeters. Vậy cái sai số mà của cái GPS ấy mình định vị thì nó đến từ đâu? Thực tế ra thì nó cũng không hẳn là nó chỉ từ cái tín hiệu sóng mà mình thu nhận, mà là trong cái quá trình mà truyền từ cái vệ tinh đó xuống cái vị trí dưới bề mặt trái đất ấy, nó có rất nhiều các cái yếu tố tác động. Mọi người có thể nhìn thấy trên slide là một số các cái yếu tố nó tác động, mà với mỗi một cái yếu tố thì nó sẽ dẫn đến cái sai số, ví dụ như là vài mét, vài cm, vài dm. Thì những cái yếu tố này thì có thể kể đến là các cái vấn đề về không gian này, các cái biến động ở trong bề mặt trong cái bầu khí quyển này, mây mưa gió này, các cái và tất cả những cái này nó sẽ được cộng dồn lại và dẫn đến cái việc là mình làm sai lệch cái tín hiệu mà mình thu nhận được, và dẫn đến cái sai số mà mình tính ra ấy, nó là rất lớn. Thế thì đối với các cái thiết bị như di động ấy, thì thông thường là cái sai số nó khoảng tầm từ 5 đến 10 mét thì tùy. Thế tuy nhiên là với cái độ chính xác này thì mọi người cũng thấy nó cũng đủ cho rất nhiều các cái ứng dụng. Ví dụ như cái ứng dụng mà chúng ta đi đường ạ, thì mình luôn luôn thấy rằng là khi mà mình đi mà mình dùng các cái hệ thống bản đồ để có thể định tuyến, để xác định đường đi ấy, thì là chúng ta là đang đi xe ở trên đường, đúng không? Thế nhưng mà thực tế thì nếu mà sử dụng điện thoại di động ấy thì cái sai số là khoảng 5 đến 10 mét, thì thực tế là chúng ta không phải ở chính giữa cái làn đường này đâu, mà chúng ta sẽ là ở một cái vị trí nào khác. Thì nhưng mà bởi vì khi mà chúng ta di chuyển ấy thì cái phần mềm nó sẽ biết được là chúng ta đang đi, và do đó vậy thì nó sẽ lựa chọn cái đường gần nhất và nó gán chúng ta vào giữa cái tâm đường như vậy. Thì cho nên là mình luôn luôn nhìn thấy vị trí của mình ở một cách chính xác. Các bạn có thể kiểm tra một cái cách là nếu như mà các bạn ở một cái khu vực nào đó mà nó có rất nhiều đường, và khi đó thì các bạn sẽ thấy rằng là các cái ứng dụng mà về định tuyến dẫn đường ấy, họ sẽ không biết là nó sẽ phải đặt bạn ở một cái vị trí nào đó cho nó chính xác. And I don't want to go deep into detail of error, but there is a lot of perturbation. Ephemeris, even it's very precise, still have imprecision on the orbital. The selective availability generated by the manager of the GPS, but now for American military desktop. Clock error specific of each satellite, because even if it's very stable, you have kind of deviation, and if you want to be precise, it's not good. Tropospheric error, ionospheric error means satellite is 20,000 kilometers from the ground, and the signal cross different parts of the atmosphere and from the space, but it's not empty. There is ionosphere is very full of high energy particles. Troposphere also, then that disturb a lot the signal. Then you have a lot that explain the error I spoke before. And for one of these error, you can, if you have a system able to use the two bands, L1 and L2, because they are emit with an offset at the beginning, you can have a real-time modelization of the ionospheric impact when you check the offset when you receive the message. Because you know the beginning offset. You know, for example, there is a difference of 1 second. It's not 1 second because it's very small. Okay? If you receive with 1 second of difference, means no impact during you cross the space between the satellite to you. But if you receive with
0.5 second of difference, then divide 2, or with 1 second and 2 seconds, then multiply 2. You can have an idea of what happened during the ionosphere cross, because it is in that place, ionosphere around the Earth, then you can impact the offset between the band. Then if you use only one band, you can't know that. But if you use two bands, you can automatically correct the impact of ionosphere. It's why some GPS, GNSS are mono frequency, use only one band, less precise but less expensive. Or some are B frequencies, mean are able to use the two signal to automatically have a correction of ionospheric impact of the signal. Okay. Could you go back to? This one. Nói đến cái sai số ấy, thì thực tế ra là có rất nhiều các cái yếu tố khác nhau mà ảnh hưởng đến cái sai số mà chúng ta của cái tín hiệu mà chúng ta nhận được. Thế thì ở đây tổng hợp lại thì mọi người có thể thấy rằng có những cái sai số nó do là cái vấn đề là mô hình hóa cái quỹ đạo của vệ tinh, mặc dù FMX nó có thể đưa ra một cách rất chính xác là tại thời điểm đó thì cái vệ tinh đó nó ở cái vị trí nào trong quỹ đạo, nhưng mà tuy nhiên nó sẽ vẫn có những cái sai số. Ngoại trừ ra thì các bạn cũng có những cái sai số khác, ví dụ như là vấn đề ví dụ như là đồng hồ chẳng hạn. Khi mà các cái tín hiệu nó truyền qua thì thông thường nó sẽ qua một các cái tầng không khí rất là lớn ấy. Troposphere là các cái tầng đối lưu, hoặc là ionosphere là các cái tầng điện ly, thì nó sẽ cũng có những cái năng lượng khác nhau mà nó tác động vào các cái bước sóng ở dải L-band và dẫn đến cái vấn đề là sai lệch các cái tín hiệu. Thế thì tất cả, và có thể nhiều các cái lỗi nữa, thì tất cả những cái lỗi này thì nó sẽ ghép lại với nhau thì để nó giảm cái độ chính xác khi mà các bạn tính toán vị trí ở trên bề mặt đất. Thì nếu như mà các bạn chỉ sử dụng một band ấy, thì khi đó là mình cũng không thể xác định được các cái lỗi cụ thể như thế này. Ví dụ tại sao lại không? Vì ví dụ như là nếu như bạn sử dụng cả band 1, cả band L1 và band L2, thì các bạn sẽ thấy rằng là band L1 và L2 bao giờ nó cũng truyền trễ trong một cái khoảng nhất định, đúng không? Nếu như mà cái khoảng trễ này nó khác trong một số các cái trường hợp, thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng rõ ràng nó có các cái sự nhiễu động ở trong cái bầu khí quyển này, và dẫn đến cái việc là tín hiệu mình nhận nó bị trễ hơn so với thông thường. Thế thì nhưng mà tuy nhiên thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái thiết bị mà các bạn có ở dưới mặt đất để mình đo đạc thu nhận các cái tín hiệu này. Hầu hết các cái thiết bị mà rẻ ấy, thì thông thường nó sẽ chỉ thu nhận tín hiệu của một band thôi, và trong trường hợp với một band như thế này thì chúng ta hoàn toàn không thể loại bỏ được những cái gây nhiễu từ những cái yếu tố ngoại lai. Còn nếu như mà đối với các thiết bị nó có thể thu nhận được tín hiệu hai band thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp dữ liệu này và chúng ta có độ chính xác đến vài cm. Tuy nhiên thì cũng như nói trong các cái slide trước là các cái thiết bị này thì thông thường nó sẽ rất là đắt. And now some example. I have from a long time ago, from 1955. Remember, you can start to use civil can start to use GPS in 1944. I start to work with GPS in 1995, 95, 1 year after, with a very precise equipment. 1995? It's the civil application, it's 1994, and me, I start in 1995 with differential GPS. And you have example of a collection of data, same year, that it was in 2004, in Africa, close to the tropical area, and in Spitsbergen, close to the North Pole. And I let turn the GPS during, you have time here, few hours, 12 hours per day, okay? And with one impact each second. Mean each second I receive a position from, each second I have calculate the position with the constellation of satellite I have at this moment, okay? And you have all points. And you see how it moves. And it's B frequencies GPS, mean high quality. Then it's move in a radius or that is metric between 10 meters by 10 meters, even with B frequencies. And you have also elevation, the double in elevation, look,
between minus 8 meters to 10 meters, meaning 18 meters of difference. And you can see that it moves like that, but there is more and more a kind of concentration of points, okay? Because there is some points these are not well calculated because maybe too much noisy, satellite too low on the horizon, and so on. But finally, the cloud continue to grow in a central position, you see? And sometimes it's moved. It's moved because some satellites are very good, you can see very good, and they disappear to the horizon, and then new constellation arrive, and there is a moment to be stable at new. And it's why you have a cloud of position like that. And finally, the final position given by the system, it is which one? It is, you observe the minimum and the maximum, you put out, you calculate the average, you put out all is more than 68% around the average, and you calculate a new average to have the position, because we suppose it's Gaussian distribution of value. Okay, and that finally, with that system, I have one position, but it is the result of the compilation of 12 hours each second calculation. Means certainly, even if it's in direct time, no differential analysis, certainly on less than 1 meter of precise, then it's very precise, but very long observation. Yeah, I see. Here it's the same acquisition protocol, but close to the North Pole. And when you are close to the North Pole, satellites are never appeared. When you are close to the equator, satellites are very visible and not low in the horizon. But when you are in the North Pole, never up to your head and always low in the horizon. Then it's more long atmosphere to cross. It's more long ionosphere to cross. It's more or less geometric condition of acquisition. And then, even if we are similar order of precise, we can see that the constellation change very subtly like that, because we are not in the same configuration on the field. All that impacts the quality of the message. And after, the final position is also calculated with a Gaussian distribution. But we can see if we are close to the equator or close to the North Pole, the local condition of acquisition also impact the quality of the measurement. Các bạn có thể nhìn thấy trên slide là hai cái ví dụ mà giáo sư tiến hành đo đạc ở trong thực tế để tính toán được cái vị trí ở trên bề mặt đất. Thì nếu như mà chúng ta biết là đối với các cái dân sự, các cái hệ thống vệ tinh định vị là bắt đầu từ năm 1994, thì giáo sư đã bắt đầu làm việc với cái kỹ thuật này từ năm 1995, tức là chỉ sau 1 năm sau cái thời gian đó. Thì ở đây mình sẽ có, mọi người sẽ thấy có hai hình ảnh. Hình ảnh bên này là Guinea in Africa. Yeah, Guinea Conakry. Guinea Conakry, đấy là một cái khu vực ở bên Guinea Conakry. Ở châu Phi. Còn bên tay phải thì mọi người nhìn thấy đây là Spitzberg, là ở Bắc Cực. Thế thì cái này thì mọi người có thể nhìn thấy là đây là cái đám mây điểm mà thu được. Thế thì như thế nào? Tức là đám mây điểm này mình thu được là mình đo liên tục trong vòng 12 giờ. Và với mình tính cái giá trị của nhiều các cái vệ tinh khác nhau. Tức là tại cái mình đặt một cái vị trí, đây là chỉ là đo đạc cho một cái vị trí là ở giữa trung tâm của cái hình tròn này. Thế thì cái việc là mình đặt cái thiết bị đo đạc ở vậy, dùng cái thiết bị mà GPS với cái tần số là bi, là cái thiết bị mà đắt và có cái độ chính xác cao. Thế thì tại cái thời điểm mà mình thu ấy, thì mình sẽ thu được tín hiệu của tất cả những cái vệ tinh mà nó có mặt trong cái phạm vi mà mình có thể kết nối và quan sát. Và sau đó thì tiến hành là tính toán cái vị trí mỗi 1 giây và tiến hành đo liên tục trong vòng 12 giờ. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là với cái đo đạc như vậy thì với mỗi một cái tính toán như thế thì nó sẽ cho các bạn một cái vị trí ở trên bề mặt đất là tương ứng với một cái điểm ở trên cái hình vẽ này. Ngoại trừ ra thì cái điểm thì các bạn biết là ngoại trừ ở đây là với mỗi một cái ô này là tương ứng với 1 mét, thì chiều này chúng ta là 10 mét và chiều này chúng ta là 10 mét. Thế thì nhưng mà tuy nhiên là cái vị trí của nó là sẽ phải là vị trí x, y, z và cả độ cao nữa, thì cái độ cao nó sẽ biến thiên là từ trừ 8 mét cho đến dương 10 mét, tức là trong cái khoảng là khác nhau là 18 mét. Thế thì cùng một vị trí và
cái thời gian đo đạc trong 12 giờ khác nhau thì các bạn sẽ thấy có một cái đám mây điểm đúng không? Rất là ở những cái vị trí rất là khác nhau. Thế thì sau khi mà đo trong 12 giờ rồi ấy, thì bởi vì là giả sử rằng các cái tín hiệu này nó phân bố theo phân bố Gauss, phân bố đều bình thường. Thế thì khi đó là chúng ta sẽ lấy khoảng là bỏ đi 68% số liệu thì chúng ta tính toán lại được là chúng ta lấy 68% số liệu thì khi đó chúng ta tính toán được cái điểm mà có độ tập trung nhất. Thế thì sẽ thu được một cái vị trí và độ chính xác đến 1 mét. Đó. Thì đấy là cái kỹ thuật mà sử dụng để có thể đo một cái vị trí trên bề mặt đất, và với một cái khoảng thời gian rất là dài, với một cái thiết bị cũng khá là đắt, thì khi đó là chúng ta có độ chính xác là 1 mét ở cái vị trí quan trắc đó. Thì cũng sử dụng cái kỹ thuật này, nhưng mà khi mà chuyển sang Spitsberg thì là cái vị trí này là nó nằm ở Bắc Cực. Thì bởi vì cái Bắc Cực là nó nằm ở cái cực của trái đất ấy, thì do vậy là các cái tín hiệu mà từ vệ tinh nó chuyển đến thì nó sẽ phải đi qua một cái đường rất là dài, khác với cái vị trí mà ở châu Phi gần đường xích đạo. Thế thì khi mà nó di chuyển một cái khoảng thời gian rất là dài thì cái sai số của nó lớn, và cộng với cái việc là ở Bắc Cực thì cái vị trí của nó cũng khá là khác biệt. Nó cũng có những cái sai số về cái mặt là địa lý. Thế thì do vậy là cái tín hiệu mình thu được nó hoàn toàn là không tập trung như trong trường hợp thứ nhất này, mà nó sẽ rải rác ra rất là nhiều, và các bạn thấy nó sai số cả về mặt không gian và cả về cái mặt là độ cao vị trí của các bạn, theo độ cao vị trí các bạn tùy theo cái giá trị quan trắc. Và như vậy thì là các bạn sẽ thấy rằng là rõ ràng là nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều các cái yếu tố khác nhau để mình có một cái đo đạc chính xác về cái vị trí của mình ở trên bản đồ. And then it's easy also to understand on this graph that this final position is a kind of average of 1 day each 5-second acquisition. But if you are on the ground with instantaneous measurement, you take one position like that. You can be one of these all points. Then you can be this point or this point. But you can also be this one if you are lucky. Then with instantaneous position, you are somewhere in that cloud, and it's why we ask that the precise it's an average 10 meters, because it is an error shape. And here you can easily understand, if you choose only one measurement, it can be this one or it can be this one. And then you have the imprecision given by the system concerning GPS. Thì các bạn có thể thấy rằng là bởi vì là mình dựa trên cái số lượng dữ liệu mà mình đo đạc trong vòng 1 ngày, xong mình tính trung bình ra thì mình có thể tính được ra cái vị trí chính xác của nó. Thế tưởng tượng rằng khi mà các bạn sử dụng các cái thiết bị như điện thoại để các bạn tính ra cái vị trí mà các bạn đang đứng á, thì nó có thể là bất kỳ một cái điểm nào trong cái sơ đồ này. Nó có thể là ở trung tâm, nếu mà chúng ta may mắn, mà nó cũng có thể là một số các cái điểm nằm ngoài rìa như thế này. Thế thì đó mới là tại làm sao mà chúng ta nói độ chính xác khoảng là 10 mét thì có nghĩa là nó trung bình, tùy theo cái thời điểm mà chúng ta tiến hành, chúng ta lấy các cái tín hiệu về vị trí. And but that it's not translate. Maybe it's not the final one. We know we are approximately in 15 meters of precise for x and y, z always double. And we know also we can have some few centimeters of precise. But how explain that? It depends on the device. It depends on the technique you use of acquisition. If you have a few dollars, $100, $50, $10 now, you can have this kind of GPS. Okay, that's not expensive. Use a low-level signal, and you have precise 15 meters, as I come to explain. There is now new mobile phone than Xiaomi. Xiaomi, yes. Mi8. It's a Chinese one. Yeah, it is the only one smartphone that use dual frequencies. B frequencies. I asked to buy one before to come, but no time to organize, because But here you can buy this here. Yeah. If you use the Mi8 of Xiaomi, it is the only one smartphone with B frequencies. I don't know after the software with can we do some which kind of process can we apply and so on. Can we compare the precise? I plan to do it, but I have no time to buy one before. And maybe you can be precise 5 meters. I think something like that.
You can have the same system, B frequency, but with a more accurate system of positioning your antenna with an external antenna, and with that kind of system, B frequencies, if you use only one, you can be precise between 2 meters to 5 or 6 meters. That it depends of the time of acquisition. If you stay very long time, you will be more and more precise. If you stay only a few seconds, few impact, chuk, 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 and then you move, you will be less precise, okay? Then you can go from 1 meter, 2 meters to 5 or 6 meters. It depends of how long you stay for the measurement. After, it depends also where you are. Are you in forest? Signal not good. Are you in urban? Maybe you can have mask. You can have degradation. It depends also where you are. But we imagine we are in open area. And then the last one is same equipment than this one, B frequencies, but you use 2 or more. Or you use a base station because you pay for have a connection, or you can use a base station because there is one of the world, because there is a world network of base station. Means you use 2 very precise system of acquisition. One fixed on the place, don't move, never move, and you know very precisely the coordinate of this one. And we call that base station. And other, we call that rover station. You move on the field, and in real time or no, it depends on which configuration you have, you can apply some differential correction. I will come explain how it works. And now you can be in a few centimeters of precise. In real time, very quickly, only few seconds of acquisition. In a post-processing, means you apply the correction not in real time because you don't have connection between the base and so on. You do that pre-process. Then it's very quick acquisition, only a few seconds, but you have to process data after at home. At home, you have to process data after. Then it's not in real time, but you have to wait for the result. And we call that differential GPS. Then the precise is from 15 meters to few centimeters. But the price is also from few US dollar to few thousand of US dollar. Euro. Then few US dollar, you are 15 meters, but it can use for many things. But if you need to be precise, less than 1 meter, 50 centimeters, you have to use B frequency with external antenna and be able to use in a differential way. Then it's more than 15,000 US dollar for one device. B frequency device is a device can receive the L1 and L2 signals. Yes. Thì mọi người cũng sẽ thấy là cái độ chính xác của cái GPS ấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái thiết bị mà mình thu nhận ở dưới bề mặt đất, thì nó sẽ từ vài cm cho đến vài chục mét, đúng không? Thì nếu như mà ở vùng trên này thì đối với một số các cái thiết bị mà ví dụ như là đo GPS giá rẻ hoặc là cái điện thoại ấy, thì độ chính xác thì mọi người thấy đấy nó khoảng tầm 10-15 mét, thì tùy theo cái vị trí của mình quan trắc. Tuy nhiên là có cái thiết bị cái máy điện thoại Xiaomi Mi 8 này thì không biết là người ta sử dụng cái công nghệ gì mà giáo sư nói là nó thu được 2 band tín hiệu cả L1 và L2, do vậy là cái độ chính xác của nó rất là cao. Ở bên cạnh những cái thiết bị mà rẻ tiền như này thì cũng có những cái thiết bị khác, ví dụ như đây là một cái thiết bị chuyên dụng và nó có thể nó thu được cả 2 bước sóng là L1 và L2. Thế thì khi đó là tùy thuộc vào cái vấn đề là cái kỹ thuật, bởi vì nó có cả một cái thiết bị này và có cả cái anten để có thể thu được cái tín hiệu nó tốt hơn. Thế thì tùy thuộc vào cái cách mà mình đo đạc thì mình cũng có thể có được cái vị trí với độ chính xác khác nhau. Tức là giả sử mình đứng im tại một chỗ và mình đo trong một khoảng thời gian dài thì mình sẽ có cái vị trí rất chính xác với cái điểm đó. Tuy nhiên là nếu như mà mình di chuyển ấy, cái lượng đo mình trong khi vừa đo vừa di chuyển ấy, thế thì khi đó là cái độ chính xác của nó sẽ giảm đi, nó sẽ khoảng từ vài mét cho đến vài chục mét, thì đấy là tùy cái kỹ thuật mà mình tiến hành đo đạc. Cũng như là việc sử dụng các cái thiết bị này, nhưng mà nếu như mà mình cấu hình nó theo một cái cách khác, ví dụ như là mình đặt một cái thiết bị là cố định
gọi là base station, tức là cái trạm mà mình dùng để tham chiếu đến. Thì cái trạm này là mình chỉ đặt cố định thôi mà mình đo một cách liên tục. Và mọi người biết là theo đúng cái lý thuyết ra thì khi mà nó cố định và đo liên tục trong một khoảng thời gian dài thì mình sẽ có một cái vị trí rất chính xác ở đó. Một cái trạm khác thì mình có thể tiến hành cái vấn đề là mình đo ở những cái vị trí khác nhau ở trên thực địa tùy theo cái mục đích của mình. Và sau đó thì trong cùng cái khoảng thời gian đó, sau đó thì mọi người sẽ thu được 2 cái tập dataset và mình sẽ tiến hành là hiệu chỉnh, căn chỉnh các cái kỹ thuật này, và khi đó thì mình sẽ có được một cái vị trí và với độ chính xác đến vài cm. Một cái điều đáng lưu ý nữa là cái độ chính xác thì nó sẽ tỷ lệ thuận với giá của các cái thiết bị. Đây mọi người có thể nhìn thấy là đối với những cái thiết bị bình thường thì có thể nó khoảng tầm vài trăm đô là mình cũng có thể mua được. Nhưng mà nếu mà đối với các cái thiết bị mà độ chính xác lên khoảng tầm 1 cm thì cái giá của nó lên rất là cao, đến khoảng tầm 30.000 euro. And what is the principle of a differential? We call that real-time kinematic RTK from the beginning of the era of the GPS. It is the idea. You put we only have B frequency, high quality external antenna equipment. Okay, works only with that. One is the base station. Then you put on the base station this one, and this base station, you know very precisely the geographical coordinate. It's given by the National Service of Geodesy and so on. Or you do by yourself your own base station. Then you put the GPS here, the GNSS here, and you configure it in base station, and you let it turn 24 hours by 24 hours, or during your time on the field, and it will receive each second. You can parameter each second, 2 seconds, 5 seconds. Each second, it will receive signal from many visible GPS satellite, and it's not always the same because the Earth turns, the satellite turns. Then at 10 o'clock a.m., it's not the same visible than 11 o'clock. Okay, but you receive all. You know, I see satellite 24 and satellite 24. If I calculate position with satellite 24 and satellite 32 and satellite 41 at this time, I have this position and I have error like that. The good position is here, and the system gives me that. Then I can calculate the differential x and the differential y. Then for each second, for each satellite, it can calculate what is the error of positioning. And in the same time, you are with the rover on the ground, and you know also which satellite you use to calculate your position. Then, in real time, if you have a radio, phone, smartphone connection between your two systems, you can apply automatically the correction of the error, or when you come back home, you can process the signal you receive. It check in the library at this time, very precise time. It's on the ground, the rover saw the satellite 1, 2, 3. On the base station, I know I have to apply this error parameter for satellite 1, 2, 3, and then I process differential correction. Cái ý tưởng của cái việc là tạo ra một cái hệ thống mà mình quan trắc có cái trạm cố định và trạm di động để tăng cái độ chính xác nó lên thì nó sẽ là như sau. Cái kỹ thuật đấy nó gọi là real time numismatic RTK. Thì bạn sẽ có một cái giả sử mình sẽ dùng cho các cái thiết bị nó giống nhau. Một cái thiết bị này thì mình sẽ đặt nó làm các cái trạm tham chiếu. Thì đối với cái thiết bị này thì mình đều biết là mình đặt ở cái vị trí đó thì chính xác cái vị trí, cái tọa độ của nó là bao nhiêu, đúng không? Cái tọa độ này thì mình có thể mình tiến hành bằng cái cách là mình tự đo đạc, giống như là giáo sư đã làm cho 2 cái vị trí ở châu Phi hay là ở Bắc Cực. Hoặc là mình có thể lấy một cái tọa độ trên một cái hệ thống tham chiếu địa lý nào đó. Mình biết là chính xác cái vị trí mà mình đặt cái trạm cố định đấy là tọa độ là bao nhiêu. Sau đó thì khi mà các bạn đặt trong 24 giờ, các bạn tiến hành tính toán cái vị trí tọa độ từ nhiều các cái vệ tinh khác nhau. Trong vòng 24 giờ đó thì các bạn sẽ thấy rằng là trong vòng 24 giờ thì sẽ rất nhiều các cái vệ tinh nó bay qua và nó gửi tín hiệu, và mình cũng có thể tính toán được rất nhiều vị trí của cái trạm đó thì dựa trên cái
từ cái vệ tinh mà mình quan sát được. Thế thì bằng cái cách là mình lấy cái giá trị của mình tính toán được, trừ đi cái giá trị thực tế, thì mình có thể biết được là tại thời điểm đấy, tại cái giây đấy, thì đối với vệ tinh A, vệ tinh B thì cái sai số delta x, delta y của nó là gì, đúng không? Thế thì cái thông số này sau này đối với các cái trạm khác thì mình có thể tiến hành quan trắc đo đạc ở ngoài hiện trường, mình vừa di chuyển và mình đo. Thế thì bởi vì là nó sử dụng cùng một cái thiết bị, do vậy là cái sai số hệ thống tại cùng một cái thời điểm nó sẽ giống như là nhau. Thế thì khi đó là chúng ta có thể tiến hành gọi là xử lý sau này, lấy các cái tín hiệu của các cái, nó gọi là các cái rover station, tức là những cái trạm di động ấy, những cái mà chúng ta đo đạc ở ngoài hiện trường ấy. Thì tại cái giây đấy, tại cái thời điểm đấy của cái ngày đấy, thì chúng ta sẽ xem là dữ liệu chúng ta nhận được cái hệ vệ tinh ABC đấy sẽ được cộng trừ một cái khoảng delta x, delta y nào đó để chúng ta xóa bỏ cái sai khác và tăng cường cái độ chính xác của cái thiết bị mà chúng ta đo đạc ở ngoài hiện trường lên. To finish about the presentation of GNSS, you can also know there is some tool, not for this kind of GPS, but for GNSS for other. It depends where you work. In urban, it's sometimes difficult because you have shadow with the building, because signal doesn't cross the building, signal doesn't cross the forest, trees, and so on. And also, if you have mask, because if you are in mountain, you can have mask because of the relief. Then it exists some tools to planify your ground observation, because the almanac are known in advance. Then there is some tools you can know. I want to work in the north of Vietnam in the area of mountain. Then you can put a position, central position. You can design a time, a week, you can go and you can produce a map of a visible satellite and of angle of visibility. Then you can produce a map of prediction of visible satellite and of condition of reception of the GPS signal. And then you can decide the moment where is the best moment to go for acquisition with the best result. You understand that? Because relief, if I say comparing Spitsbergen and Guinea-Conakry, I don't have the same condition of acquisition on the ground. Satellite, when you are on the earth like that, Spitsbergen is here, Conakry is here, and then the satellite, the maximum elevation of satellite are here, okay? The orbital is like that. Then, when you are very high in latitude, you always receive the signal like that. You are not in a good condition, comparing when you receive here, where you have good condition, because the length of atmosphere, the length of ionosphere, and so on are different. Okay, that is the first consideration. But if you work here, Vietnam, it's somewhere here, and you work in an area with big mountain, you have a big mountain like that, okay, and you know you want to work here. The question it is when it's the best moment to go to work on the field. Oh. Because if you have satellite here, you have a mask with that, you don't receive correctly. If you have a same, you have a mask here and so on. But the position of satellite is approximatively well known, not to calculate the latitude and longitude, but to estimate where is visible satellite with almanac. I show you almanac. Then you can predict in advance when you have this configuration, for example, no mask, you be sure you will never have mask, okay? And then that you can calculate the best moment to go on the field, because if you go when you have this configuration of satellite, you go on the field, it's far away, you go with big equipment and so on, and finally you can work in good condition. Then when you have very important control point expedition to do, you can predict in advance the best moment regarding the condition of your area. That is the first possibilities. After, if you are in town, in a city, you can do that, but we are not enough precise to know that the mountain is not a mountain, it's a building, okay? You want to work here,
and you have building like that, maybe satellite is here not good, maybe satellite is here not good, then you can want to know when it's the best moment, but I want work approximatively in that area, but when is the moment with the very small angular. I want always satellite up to me, because that I can't have a model of that. But if I reduce angular, I can decide. And sometimes it's not possible. After that, we have to use other technique. But you can predict with specific tool when you want to be very precise on the field. Có một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý là cái vị trí mà chúng ta muốn tiến hành xác định cái tọa độ ấy. Thì mọi người cũng sẽ thấy rằng là trong các cái ví dụ trước thì nếu như mà mình đo ở cái vùng Guinea là ở châu Phi thì nó sẽ khác với cái vấn đề là mình đo ở các cái khu vực ở phía Bắc Cực, bởi vì là nó ở hai cái vị trí khác nhau thì dẫn đến cái việc là một cái vị trí ở Bắc Cực nó sẽ khó nhận được tín hiệu hơn, và các cái tín hiệu của nó bởi vì di chuyển trong không gian quá lâu thì có thể là có những cái suy giảm về tín hiệu. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như mà chúng ta tiến hành đo đạc với ở cái vùng núi ấy, thì mình cũng sẽ thấy biết là núi thông thường nó cao thấp khác nhau. Nếu mà mình đứng trên đỉnh núi thì mình đảm bảo được rằng là lúc nào mình cũng có thể nhận được tín hiệu nếu như mà cái vệ tinh đó nó xuất hiện trong tầm quan sát của mình. Thì cái Almanac thì nó cho phép mình biết được là tại cái thời điểm nào thì vệ tinh nó xuất hiện ở cái khu vực nào, đúng không? Thì mình có thể, nếu mà mình đứng trên đỉnh núi cao nhất chẳng hạn, thì khi đó mình sẽ không hề có vấn đề gì khi mà mình nhận được tất cả các cái tín hiệu, và từ đó là mình có thể tính toán ra những cái thông tin sau này. Tuy nhiên là nếu như mà mình đứng ở một cái đỉnh núi mà nó thấp hơn, xung quanh nó thì có những cái đỉnh núi khác bao bọc, thì điều đó có nghĩa rằng là mình sẽ chỉ nhận được tín hiệu trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Những khoảng thời gian khác thì khi đó là các cái tín hiệu nó sẽ bị che bởi các cái đỉnh núi khác, đúng không? Thì dựa trên cái Almanac này, xong dựa trên các cái độ cao vị trí của mình đứng thì mình cần phải dự đoán được ra là cái khoảng thời gian nào để mình có được tín hiệu. Bởi vì trong trường hợp mà nếu mà không có được tín hiệu thì mình cũng hoàn toàn không có một cái đo đạc gì cả. Đấy là cái điểm lưu ý nếu như chúng ta muốn tiến hành đo đạc ở các cái vùng núi cao. Thì có một cái lưu ý nữa là nếu như mà làm việc trên đồng bằng thì về lý tưởng thì là có vẻ là không có vấn đề gì, đúng không? Bởi vì tất cả mọi thứ nó đều phẳng. Tuy nhiên là đối với các cái đô thị mà đông dân ấy, thì mọi người được thấy rằng nó có các cái nhà cao tầng giống như là hình vẽ ở trên bảng ấy. Thì nếu như cái điểm chúng ta đo đạc là dưới bề mặt đất và xung quanh có rất nhiều các cái nhà cao tầng ấy, thì chúng ta cũng phải xác định được cái khoảng thời điểm để chúng ta đến đó đo đạc. Còn nếu không thì hoàn toàn là không có tín hiệu, bởi vì nó bị che lấp bởi các cái nhà cao tầng ở xung quanh. And last possibilities, sometimes specifically if you are in forest, or if you are in urban area, or if you are in a cave. The cave Then is the impossible cave, yes, for the GPS. You put GPS in a very open space. You know you have no mask. Okay, even if you are building and you can find a place with no mask. And after that, then you put your GPS here and you have a building or you have trees or you have something like that, but you use two solutions. Another GPS, a small one, a rover one, and you communicate not with satellite, but you communicate with the station. And you use here as a reference for a new theodolite. Remember the theodolite, but a modern theodolite. Mean you know the position of that. Here it's target. We saw people on the street with target when there is construction of road or something like that. And then you know very precisely this position. And with the theodolite, you measure the position of the target. Mean it's like triangulation of Picard. It's like triangulation of historical triangulation. You know the distance like that. You know the distance in elevation, and you know the angle to know the azimuth of your measurement. And you construct at new a triangulation from a known station. And even if you are in urban area, means you need more specific equipment, but you use differential GNSS on a known point, and from this known point, you have a collection of target, and then even if you have urban mask, you can have very precise positioning on the land. But that it's more for people who for construction of road, construction of building, and so on, not for geographer who use a remote sensing data.
But it's with the technology of GNSS. And if you have a cave, you can start a first point outside of the cave, and after use this network of link to create your triangulation in the cave, but the first triangle is linked to a known point outside of the cave, and then you can. Thì trong cái môi Or trường forest. trong cái môi trường khác, ví dụ như là trong rừng này, hoặc là các cái khu mà đô thị bị che lấp này, hoặc là đơn giản hơn là trong các cái hang động lớn ấy, thì chúng ta sẽ không có thể thu được các cái tín hiệu GPS. Thì trong trường hợp đó thì người ta sẽ làm như thế nào? Thì giả sử là đầu tiên nó sẽ chọn một cái vị trí và nó đặt cái thiết bị để mình có thể thu được các cái tín hiệu định vị từ vệ tinh, đúng không? Cái vị trí này nó là cái vị trí mở. Nếu mà ở cái khu vực đồng bằng thì là ở cái khu vực mà nó thoáng, open space. Còn nếu mà ở hang thì nó sẽ là ở bên ngoài hang, đúng không? Và ở rừng cũng là như thế. Thì dựa trên cái thiết bị này thì chúng ta có thể sẽ biết được tính được cái vị trí chính xác của cái điểm mà chúng ta đặt thiết bị và đo đạc. Sau đó thì chúng ta dùng cái thiết bị nó gọi là Theodoric mà nói ở trong các cái phần trước của cái bài giảng ấy, mình có mình đo cứ 3 điểm một để mình tạo thành một cái tam giác, và mình mở rộng cái mạng lưới này ra để có thể tính toán được tọa độ cho những cái điểm khác mà mình không quan sát được bằng cách sử dụng các cái tín hiệu từ vệ tinh, đúng không? Thế thì bằng các cái sử dụng cái tín hiệu này thì mình sẽ từ cái điểm này gọi là cái điểm tham chiếu, cái điểm gốc, tọa độ gốc, mình có thể tiến hành là mình quan sát các cái điểm tiếp theo. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, dùng các cái thiết bị mà mình có thể mình biết được cái khoảng cách này, mình biết được cái độ lệch theo chiều dọc, mình tính được độ lệch theo chiều ngang, đúng không? Thì mình có thể mình tính được chính xác cái vị trí của cái điểm này. Sau đó mình tính toán tiếp các cái điểm, cứ 3 điểm một thì tạo thành một cái tam giác. Và do vậy thì mình sẽ có thể tạo được một cái lưới tọa độ riêng cho cái ứng dụng của mình. Thì thông thường cái kỹ thuật này nó được sử dụng cho những cái vùng không gian mà nó bị che lấp, không phải là vùng không gian mở, hoặc là trên một cái diện tích rất là nhỏ. Ví dụ như là thỉnh thoảng mọi người thấy rằng khi mà người ta làm đường ấy, người ta cũng bắt đầu tiến hành đo đạc, thì người ta sử dụng các cái kỹ thuật này. Còn đối với những cái bài toán mà trên cái vùng không gian rộng lớn như trên bề mặt trái đất thì những cái hệ thống ví dụ như là hệ thống định vị toàn cầu sử dụng ảnh vệ tinh thì là bắt buộc, bởi vì là chúng ta cũng không thể nào mà quan sát hoặc là tính toán cho một cái vùng lớn như vậy và dùng các cái đo đạc thủ công được. Okay, now come back remote sensing imagery, okay, because you are remote sensing, calculate the position on the Earth. Come back to remote sensing imagery. Our needs is sometimes when I have very precise imagery and with no georeferencing information, because I use my own UAV or my own drone, or because I use historical aerial photography that can be very precise in terms of the spatial definition, but not in terms of georeferencing. I need, or if I need to refine inverse model location because the result is not good, is not enough good. The question is which database I can use for ground control point to have the true geographical coordinate to calculate the model. During the previous exercise, we use Google Earth coordinate to calculate parameters for world file or for process georeferencing with a polynomial model, and it works. But we use image with 30 meters of spatial resolution. Now I speak about 10 centimeters of spatial, or less, or 50 centimeters of spatial resolution. And if I check, and I give some examples similar before, if I use Google Earth at different dates, I use this one as a reference. It is a separation between between the road. I draw the line. In theory, if I change date, this is always at the same place, except if they destroy the road, if they construct something. But 1 year later, look, I have a big difference. Why? Because it's not enough precise. 4 years later, at new I have a difference, less important than this one, and we have a part of the rooftop of Lotte Tower. Then that it's not enough precise, because if I use pixel of 30 meters of difference, that it's only 1 or 2 meters, doesn't matter. But if I use pixel of 10 centimeters or 5 centimeters, I have few 10 or 20 or 30 pixels of error
That is not possible. Then I need to create my own ground control point collection with true coordinate, and for that I need to calculate this true coordinate using differential GNSS and to create my own collection of ground reference point to be able to use the good parameters for the georeferencing very high spatial imagery. Chúng ta quay lại với cái bài toán là chúng ta đang sử dụng cái ảnh vệ tinh và với độ phân giải siêu cao ấy, ví dụ như ảnh Google Earth đến vài chục cm để chúng ta quan sát. Thế thì một cái câu hỏi đặt ra là bây giờ chúng ta muốn xác định vị trí của một cái điểm ở trên cái ảnh đấy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì trước đây thì chúng ta đều biết rằng là chúng ta sử dụng cái Google Earth để chúng ta xem và xác định vị trí của nó. Nhưng mà liệu cái tọa độ mà nó trả với cái hệ thống Google Earth đấy nó có chính xác hay không và nó có đúng cho cái đối tượng mà chúng ta đang quan sát hay không? Thì mọi người có thể nhìn thấy trên slide là một cái ví dụ. Ví dụ như là giáo sư lấy ảnh năm 2013 trên Google Earth một cái khu vực của Hà Nội gần Lotte. Và sau đó thì mình có một cái đường, thì giáo sư vẽ một cái đường màu đỏ là cái đường rải ngăn cách giữa cái đường thẳng đó, đúng không? Và mình có tọa độ mà mình có thể vẽ được. Thế tuy nhiên là chỉ cần một năm sau, năm 2014 thì Google Earth nó cập nhật cái ảnh mới chụp. Thì cái đường màu đỏ đấy nó nằm lệch hẳn sang một cái khoảng rất là xa so với cái đường hiện tại. Thì cái việc gì mà nó lại, tức là cái lý do gì mà nó xảy ra cái sai số như này? Có phải là do cái đường này nó biến mất hay không, nó bị phá hủy hay không, nó bị dịch chuyển hay không? Rõ ràng nó không có dịch chuyển. Nhưng mà với cái ảnh mà Google Earth năm 2014 ấy, nó không được gán một cái tọa độ chính xác cho các cái, nó không được georeferencing, nó không được nắn chỉnh hình học một cách chính xác, dẫn đến cái vấn đề là nó sẽ sai số so với các cái bức ảnh chúng ta tham chiếu năm 2013. Tương tự như vậy thì đến năm 2018 thì cũng cùng một cái đường đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái ảnh này thì về cơ bản là cái đường màu đỏ nó gần lại hơn so với cái đường thực tế. Thế tuy nhiên nó vẫn có cái sai số, và bên cạnh đó thì chúng ta nhìn thấy cái sự xuất hiện của cái mái của tòa nhà Lotte ở phía góc dưới cùng phía bên tay trái của cái ảnh, đúng không? Thế thì cái vấn đề đặt ra là giả sử chúng ta sử dụng những cái điểm mà cái vị trí nó gọi ground control point, các cái điểm chốt về tọa độ ở trên bề mặt đất ấy, thì thông thường là nếu mà chúng ta sử dụng với cái hệ thống toàn cầu ấy thì độ chính xác của nó có thể là vài mét. Thì đối với những cái ảnh mà độ phân giải ví dụ như là 30 m hoặc 20 m hoặc 10 m như là Landsat này, như Sentinel thì nó sẽ không phải là vấn đề lớn, bởi vì là cái sai số do cái vị trí của vị trí nó rất là nhỏ so với độ phân giải của ảnh. Tuy nhiên là nếu như chúng ta sử dụng các cái điểm chốt Ground Control Point GCP đó và để nắn chỉnh những cái ảnh mà độ phân giải cao, ví dụ như ảnh Google Earth chẳng hạn, hoặc các bạn cũng có thể là tiến hành bay chụp các cái ảnh mà dùng các hệ thống drone này, là độ chính xác cũng đến vài cm này, hoặc các bạn có thể sử dụng những cái ảnh mà chụp từ máy bay trong quá khứ hoặc là trong lịch sử, thì độ chính xác đều vài cm. Nếu như chúng ta sử dụng một cái hệ thống GCP mà nó có sẵn ấy, toàn cầu ấy, thì khi đó là cái độ sai số của nó sẽ rất là lớn, và dẫn đến cái việc là các bạn sẽ thu được cái vị trí rất là khác nhau cho một cái đối tượng giống nhau, và mình không biết chính xác là nó ở vị trí nào cả. Do vậy thì là chúng ta sẽ cần thiết là chúng ta sẽ phải tạo ra một cái cơ sở dữ liệu riêng của chúng ta trên cái vùng nghiên cứu và cái độ chính xác là vài cm, nếu như chúng ta muốn nắn chỉnh hình học chính xác cho những cái ảnh độ phân giải cao đến vài cm. Then, in the logic of georeferencing, we have to include the pixel size, of course. And if you have big pixel size, I call that medium, from 1 kilometer or more to few hundred kilometers, you use directly the inverse location model. Remember, the satellite gives some information, and you are generally enough precise, because with a pixel size of 1 kilometer, you don't want to check if you move a little. Then you use directly the inverse location model. If you are from 100 meters to 20 or 30 meters, you refine inverse location model. Remember, I say now Space Agency automatically process that, because they have a collection of ground control point, process of autocorrelation to identify very precisely which point at which image, and process automatically the imagery. And then if you use recent image, you have to do nothing because it's pre-processed. But if you have to refine by yourself, take ground control point, because you have 20 meters or 30 meters pixel size, you can use coordinate from Google Earth. It's enough. Okay?
I continue this one because same logical. But if you are less than 20 meters, or if you are 20 meters or less than 20 meters, if you are in urban area and sometimes it's changed a lot, maybe Google Earth ground control point is not enough. Maybe you need to start to use your own collection. And in any case, if you are less than 5 meters, 2 meters, or 50 centimeters, or few centimeters of spatial resolution, and if you have to create your own georeferencing, you have no choice. You need to use your own ground control point defined by differential GNSS. And the exercise I will propose after are in that case. Okay? Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái sự tương quan giữa cái việc là cái độ phân giải của ảnh và cái kỹ thuật nắn chỉnh hình học mà chúng ta sử dụng. Thì nếu như mà chúng ta làm việc với những cái ảnh vệ tinh mà độ phân giải ở mức độ trung bình, ví dụ MODIS chẳng hạn, từ 250m cho đến 1 km, thì khi đó là các bạn sẽ chỉ cần dùng các cái mô hình gọi là Inverse Location Model, tức là RPC, tức là những cái mô hình mà nó sử dụng các cái thông số mà đưa bởi cái vệ tinh. Thì khi đó là chúng ta có thể hoàn toàn nắn chỉnh hình học nó một cách khá là chính xác. Tuy nhiên là nếu như mà khi chúng ta di chuyển xuống, chúng ta làm việc với những cái ảnh vệ tinh mà từ 20m cho đến 60m chẳng hạn, thì cũng gọi là ảnh vệ tinh độ phân giải cao. Các bạn có thể nhìn thấy đây là sản phẩm của Landsat này, của Spot này, hoặc là ví dụ Sentinel thì là 10m này. Thế thì khi đó là các bạn sẽ dùng một cái mô hình nó gọi là Refine Inverse Location Model, các cái mô hình mà chuyển đổi vị trí mà được làm mịn. Thì làm mịn là như thế nào? Nó sẽ dùng các cái mô hình mà chuyển đổi vị trí là cũng lấy thông số từ các cái ảnh vệ tinh, từ các vệ tinh mà nó chụp xuống bề mặt đất. Tuy nhiên nó bổ sung thêm một số các cái điểm GCP do họ thu thập ở mức độ toàn cầu. Nếu như các bạn sử dụng một số các cái sản phẩm ví dụ của Landsat chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy rằng là một số các cái sản phẩm ở mức cao ấy, nó đã hoàn toàn được nắn chỉnh hình học. Thì cái vấn đề nắn chỉnh hình học đây thì nó sẽ sử dụng các cái mô hình gọi là chuyển đổi cái vị trí mà đã được làm mịn, bởi vì họ cũng có một tập các cái điểm chốt GCP mà họ tạo sẵn và họ áp dụng tiền xử lý tự động cho mình, và sau đó thì mình có thể sử dụng được luôn. Thế còn trong cái trường hợp mà nếu như cái ảnh của mình ấy, mà trong cái slide mà bạn thấy ở đây là mình cũng vẫn phải làm việc với các ảnh Landsat này, 15m, 30m hoặc là Sentinel 10m. Tuy nhiên là các cái trung tâm vũ trụ ấy họ không xử lý sẵn cho mình mà mình phải tự làm cái việc này. Thế thì mình phải làm như nào? Thì đầu tiên là mình vẫn phải có các cái thông tin về các cái vệ tinh của mình mà mình mà đưa cho mình các cái sản phẩm, và sau đó thì mình sẽ phải tạo ra các cái tập dữ liệu GCP để tiến hành nắn chỉnh hình học. Thì các cái tập dữ liệu này thì các bạn có thể chọn trực tiếp từ hệ thống Google Earth, bởi vì là với Google Earth độ phân giải vài cm thì khi đó là các cái ảnh mà độ phân giải từ 10m cho đến 30m là nó có thể sử dụng các cái GCP này để nắn chỉnh hình học, đúng không? Thế nhưng mà tuy nhiên nếu như chúng ta đi sâu thêm một mức nữa là đến các cái ảnh mà độ phân giải rất là cao, ví dụ như khi mà các bạn chụp từ cái UAV này, hoặc là ảnh Pleiades 0,5m hoặc Venus 2m, thì đây là những cái ảnh độ phân giải rất là cao. Thế thì dẫn đến cái việc là bạn không thể nào bạn sử dụng các cái điểm chốt từ Google Earth để có thể là tính toán được. Bởi vì giống như trong các cái ví dụ trước mà các bạn đã xem ấy, thì nó sẽ có một cái sai số giữa các cái điểm ảnh và cái tọa độ thực tế của nó, và trong trường hợp này thì bắt buộc các bạn sẽ phải tạo ra một cái cơ sở dữ liệu GCP dựa trên cái công nghệ mà định vị toàn cầu mà được trình bày trong những cái slide trước ấy. Thì đây cũng là cái nội dung của cái bài tập tiếp theo mà chúng ta sẽ thực hiện, là chúng ta sẽ tạo ra một cái cơ sở dữ liệu các cái điểm GCP để phục vụ cho việc nắn chỉnh hình học của các cái ảnh độ phân giải rất là cao trên khu vực Hà Nội. And now some few examples of different spatial resolution and collection of points we can imagine. For example, here I compare. Remember, for exercise, we have image from a Landsat, image from Sentinel, and also image from Pleiades. Okay. Here we have the Pleiades 50 centimeters spatial resolution. And that is intercontinental to Westlake area, and there is a kind of coffee shop bar here. I use this, the center of the rooftop
as my ground control point. Of course, with 50 centimeters, it's very visible. If I use 10 meters, Sentinel 10 meters, I suppose it's certainly this one, but I suppose. If I use Landsat panchromatic 15 meters, I hesitate between both. And if I use Landsat 30 meters, I don't hesitate, but what is the signification here to choose this pixel? Then how to choose? And when stop? When we stop very high spatial resolution, we can see it's not Landsat. If I give a little transparency now, what I see in detail, the yellow cross is the center of the rooftop here. But I see shadow here, means the sun arrive like that, because I can see shadow here and here. But means that the acquisition angle is like that. Means the position of the center of the rooftop is here. But in fact, the position of the center of the rooftop is here. Remember about parallax error. The same with the building, you know. We can see the face of the building, sometime like that, sometime like that, sometime like that. Then there is error, but here it's not a building, it's not very high. But we are not enough precise, I think. And now I look in transparency with a pixel of 30 meters. Okay, I am in that pixel, but what does it mean? With a pixel of 15 meters, I am just in the middle of 4 pixels. And with pixel of 10 meters, I am also in the middle of 4 pixels. Then how I can choose, and what does it mean? Could you go back to the previous slide, please? Cái việc mà mình xác định cái điểm chốt ở trên ảnh ấy, thực tế ra nó sẽ rất là khó, bởi vì là nó sẽ tùy thuộc rất lớn vào cái độ phân giải của ảnh. Mọi người có thể thấy là trên cái màn hình ấy là ba cái sản phẩm khác nhau. Ví dụ mình có Landsat là 30m này, Landsat 15m là ảnh panchromatic này, Sentinel 10m đây. Và sau đó là đây là Pleiades 0,5m. Thì đối với cái khu vực mà mình quan sát ở đây là cái khu vực mà cái khách sạn Continental ở Hồ Tây ấy. Và đây là 3 cái tòa nhà, và ở giữa này là cái quán cà phê. Thì giả sử mình sử dụng cái nóc cái quán cà phê này để làm điểm chốt và xác định cái vị trí của nó, thì đối với ảnh 0,5m thì rất là dễ dàng để có thể xác định cái tọa độ này. Tuy nhiên là nếu như các bạn di chuyển đến ảnh Sentinel 10m thì các bạn sẽ thấy cái khu vực này nó sẽ tương ứng với cái ảnh như thế này. Thì theo một cái cách nào đó mình có thể tưởng tượng ra là cái điểm mà nó ở chính giữa và có cái độ sáng nhất này thì có thể là tương ứng với cái điểm chốt mà mình muốn chọn, đúng không? Nhưng mà cũng không chắc, đúng không? Đối với ảnh Landsat 15m thì cái khu vực này nó sẽ tương ứng với cái ảnh trông như thế này. Thì các bạn sẽ thấy rằng lần này thì mình sẽ có cái sự băn khoăn giữa hai cái điểm ảnh này, mình cũng không biết chọn cái điểm nào là điểm chốt. Tiếp nữa, nếu mà di chuyển đến cái ảnh Landsat 30m thì cái khu vực này nó sẽ tương ứng với một cái ảnh như này. Và thực tế ra thì mình sẽ thấy rằng nó chỉ có một cái điểm ảnh này thôi, là tương ứng với cả cái khu đấy. Nhưng mà trong trường hợp này thì các bạn thấy là nó cũng sẽ chả có ý nghĩa gì giữa cái điểm đó và các cái vị trí xung quanh cả, bởi vì một cái điểm ảnh của nó khá là lớn. Thế thì quay lại cái ảnh mà Pleiades 0,5m ấy, thì các bạn nếu mà nhìn một cách kỹ càng hơn ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có cái bóng nhà ở đây, đúng không? Bóng nhà ở đây thì có nghĩa rằng là cái mặt trời của nó sẽ chiếu theo cái chiều này, thì dẫn đến cái vấn đề là nhà nó sẽ đổ bóng lên dưới. Thế thì đáng nhẽ là cái nóc nhà thì nó sẽ phải là ở cái vị trí màu vàng này, chứ không phải là cái vị trí màu vàng này. Nhưng mà trên thực tế thì mọi người sẽ thấy rằng là nó có cái parallax error ấy, tức là khi mà chúng ta nhìn một cái đối tượng theo góc xiên ấy, thì nó sẽ bị méo hình dạng đi. Thế nhưng mà mặc dù là cái nhà này thì nó không phải là cao, thế nhưng mà tuy nhiên thì cái này nó sẽ có một cái sự biến dạng nhất định, bởi vì cái vị trí của nóc nhà nó không, thực tế nó không phải màu vàng này mà nó là màu đỏ này, nó phải là ở giữa trung tâm, đúng không? Thế thì nếu mà chúng ta nhìn lại là chồng cái ảnh Landsat 30m lên thì chúng ta sẽ thấy rằng cái vị trí màu vàng này là nó tương ứng với cái điểm ảnh này. Ok. Nếu mà đối với vị trí mà là ảnh Landsat 15m thì cái điểm màu vàng nó sẽ nằm giữa 4 cái điểm này. Và nếu mà với Sentinel 10m thì cái điểm này nó cũng sẽ nằm giữa 4 cái điểm khác. Thế thì do vậy là
Cái vấn đề là chúng ta có thể lựa chọn được một cái điểm rất là tốt ấy, để thể hiện được cái vị trí mà chúng ta muốn xác định ở trên bề mặt đất thì nó rất là khó, và nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái độ phân giải của cái ảnh mà chúng ta lựa chọn. And also, never forget that when we construct the model, we have line on row and coordinate, geographical coordinate. Means we give one coordinate x and one coordinate y for one pixel, for all the pixels. And we know we use a norm. Did we apply this coordinate to the upper left corner? We call that edge pixel setting. Or some system gives the coordinate of the center of the pixel, and we call that center pixel setting. And if you don't know exactly which system you use, how it works, because you give the coordinate for all the pixels, you can have an offset finally. And look here, you have this offset, because Landsat 30 meters and Landsat 15 meters, normally pixels are divided by 2, but are in the same position. One 30 meters pixel give 4 15 meters pixel. Same position. But certainly the process of Landsat 30 meters give the result with edge center, edge pixel setting, and the process of panchromatic Landsat pixel give a center pixel result. Then maybe we have to write to NASA to know that. And it's why we observe this offset. And remember, we want to work with pixels of few centimeters. You imagine if you combine this kind of data, it looks like detail, but it's not detail. Mọi người nhớ lại cái trong các cái phần bài giảng trước ấy, là chúng ta nắn trình hình học là chúng ta ở đâu, tức là xác định cái tọa độ là chúng ta dựa trên cái việc là chúng ta đưa ra cái tọa độ hàng cột và cái vị trí xy theo cái kinh độ và vĩ độ ở trên bề mặt trái đất, đúng không? Sau đó thì chúng ta xây dựng một cái hàm để chúng ta chuyển đổi giữa hai cái hệ thống này. Thì có một cái quan trọng là khi mà chúng ta lựa chọn hoặc tạo ra cái Word file, bao giờ mình cũng có cái vị trí của cái điểm ảnh, một cái điểm ảnh thì thông thường nó sẽ có hai cái hệ quy chiếu khác nhau cái vị trí đấy, bởi vì một cái điểm ảnh thì nó có thể là 30m, 15m thì tùy theo độ phân giải. Thì cái vị trí đó người ta có thể lấy tham chiếu là góc trên cùng về bên tay trái. Một số các hệ thống khác thì họ lấy cái tọa độ ấy là sẽ là cái vị trí trung tâm của cái điểm ảnh đấy. Một số cái thì nó sẽ lấy vị trí là góc trên cùng phía bên tay trái. Một số cái thì nó sẽ lấy vị trí là trung tâm của cái điểm ảnh đấy. Thế thì dẫn đến cái việc là nó sẽ có cái sự sai khác khi mà bắt đầu tiến hành xử lý số liệu nếu như chúng ta không quan sát kỹ. Các bạn có thể nhìn thấy đây, ví dụ như là Landsat 30m, đúng không? Là có độ phân giải là 30m. Và Landsat 15m thì có nghĩa là panchromatic, có nghĩa là với một cái điểm ảnh Landsat 30m thì nó sẽ bao gồm 4 cái điểm ảnh của Landsat 15m, đúng không? Và nếu như mà nó được tham chiếu địa lý một cách chính xác ấy, thì cái ô màu vàng vàng này khi mà chúng ta chuyển sang cái tọa độ của cái điểm tương ứng đối với cái ảnh Landsat 15m ấy, thì chúng ta sẽ có cái sự tương ứng giữa là một điểm của Landsat 30m thì tương ứng với 4 điểm của Landsat 15m. Thì cái việc đấy nó có đúng không? Thì về cơ bản thì đây là một điểm của Landsat 30m. Thì tuy nhiên là các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng bao gồm gọi là bao gồm là 4 x 4 cái điểm của bao gồm là 4 điểm của Landsat 15m. Tuy nhiên là nó có cái độ lệch. Đây, ví dụ cái Landsat 15m là các bạn nhìn thấy những cái ô mà màu trắng này, đây là 15m này. Thế thì nếu như mà đối với một cái hệ thống chính xác ấy, thì cái việc khớp ấy nó sẽ phải một điểm Landsat 30m nó sẽ phải bao trọn 4 điểm Landsat 15m. Đấy, nó là chính xác nếu như mà chúng ta tham chiếu địa lý chính xác. Tuy nhiên là ví dụ như trong cái ô này thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có một cái điểm ở trung tâm này. Sau đó thì chúng ta có nửa điểm ở đây và nửa điểm ở đây, tương ứng vậy cho tất cả các điểm khác. Thế thì như vậy nó có cái sai lệch. Thì giáo sư giải thích rằng là có thể rằng cái Landsat 30m ấy, nó lấy cái tọa độ ấy là góc trên cùng với bên tay trái, trong khi đó Landsat 15m lấy cái điểm chốt ground control point là ở chính giữa cái điểm ảnh đó, thì dẫn đến cái vấn đề sai lệch khi mà chúng ta chồng lấp các cái dữ liệu lên nhau để tiến hành xử lý.
Or, or it's not an error, it's voluntary because some system, for example, with a spot 5 and certainly 6 and 7, but I know with a spot 5, the panchromatic is 5 meters, but they acquire 2 panchromatic with an offset of half pixel. And then, because of this offset of half pixel for panchromatic, they can apply a very complicated process to obtain 2.5 meters final pixel. Then the offset is voluntary offset because of the process after. But here I think no. I think here there is a problem somewhere. Maybe no need to translate that. Then I use Google Earth from 2000 to today, and I check what happened with the coffee shop. I go from today to the past. Then I draw the limit of the roof in white, and I put a mark to the center, even if I know it's not exactly the center. And I check. When it's red, it's not good. Look, that it's not good. That it could look like correct. And for old imagery, only 10 years before, it's not correct at all. Look how it's moved. That it's not possible means if you want to use archive data, this archive collection, you can use directly as a map because it's not good. Means you have to create your own ground control collection point. But you can say me, I can use coordinate here. Yes, but what is the good one? Who proved me that this situation or this one, how I can decide what is the good one? I can't. Then I have to create my own collection of points. Các bạn có thể nhìn thấy là đối với cái quán cà phê đấy thì khi mà giáo sư lấy tất cả các ảnh từ thời điểm hiện tại cho đến quá khứ là đến tháng 3 năm 2020 ấy, thì cái vị trí của cái nóc nhà của cái quán cà phê nó thay đổi và càng trở về đằng trước ấy, thì cái độ sai lệch nó càng lớn. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái sản phẩm cuối cùng là ngày 30 tháng 3 năm sai nhất là 30 tháng 3 năm 2000 thì khi đó là nó ở một cái vị trí nó hoàn toàn khác hẳn. Thế thì do vậy nếu như các bạn làm việc với những cái bài toán mà mình cần phải xử lý các cái dữ liệu theo thời gian ấy thì mình sẽ có các cái sự độ lệch rất là nhiều và mình cũng không thể nào biết được chính xác là cái tọa độ nào mới là cái tọa độ chính xác cho cái điểm đó. Do vậy thì chúng ta cần tạo ra một cái cơ sở dữ liệu riêng với các cái GCP có cái độ chính xác cao hơn để sử dụng cho những cái ảnh mà độ phân giải rất cao như thế này. And to create this database collection, we can imagine a template and exercise to do it. And on that template, of course, it's only for high spatial resolution. We are agree. Then here we have a screen copy of that it's a Pleiad imagery. That it is a screen copy of Google Earth of 19. That it's 2013. And for each imagery, I can have the position of the given coordinate by different collection I can have. Pleiad, if it's pre-processed. Google Earth, because I can have or other database. And I can give information on the date of acquisition, information of the pixel size, information of the coordinate in geographical coordinate, information of the coordinate in the projected coordinate. For each imagery, draw the triangle of error and also include an in situ picture to show the condition of acquisition with differential GNSS, and also give the final coordinate I have in a projected or in a geographic coordinate, have some information of the device, which kind of antenna, date of acquisition, and also remark. I can give some remark to help people to recognize something in the ground. And with this kind of, and also administration boundaries from the country to the commune, the low level. And we can imagine to create this kind of template with example on Pleiad aerial photo or Venus imagery to recognize how it is in imagery. In situ picture to recognize where it is exactly. Some diverse information on the boundaries, administration,
from the coordinates, some graph of the error, then we can imagine a template like that, and then move everywhere in Hanoi or other place we are working, and create this collection. And this collection must be, we can check this collection after online. We can have access to a database online to use this ground control point when we need. But for that, we need to use DGNSS. ICOM with we have to choose a kind of template, not exactly this one, but use this one as a beginning. And also define together how many points, spatial distribution, and then go on the field and do the job. Thì cái ý tưởng mà để tạo ra cái cơ sở dữ liệu với các cái GCP cho các ảnh độ phân giải cao ấy thì có thể tuân theo cái mẫu giống như các bạn nhìn thấy trên slide. Mình có thể thu thập các cái dữ liệu ảnh độ phân giải cao từ nhiều các cái sản phẩm khác nhau, ví dụ như Playart hoặc là Google Earth. Mình có thể đưa vào thông tin các ngày chúng ta chụp ảnh này, các cái vị trí mà chúng ta độ phân giải của ảnh này, cái tọa độ này, các cái vị trí điểm mà chúng ta quan sát này. Sau đó thì chúng ta cũng có những cái hình ảnh về các cái đối tượng đó ở trên thực tế, và cũng phải tiến hành một số các cái, chúng ta cũng cần phải có các cái thiết bị để tiến hành đo đạc cái vị trí chính xác của nó trên thực tế, sử dụng cái kỹ thuật của GNSS. Và sau đó thì sau khi mà chúng ta tạo ra được một cái cơ sở dữ liệu như này thì có thể hoàn toàn khai thác và sử dụng nó cho những cái mục đích, ví dụ như là tham chiếu địa lý hoặc là nắn chỉnh hình học cho các ảnh độ phân giải cao sau này. Và cái khu vực nghiên cứu thì chúng ta cũng sẽ cần phải xác định, có thể là ở Hà Nội số lượng là bao nhiêu điểm, với mỗi một điểm thì chúng ta sẽ có các cái thông tin về các cái ảnh về thực địa này, có cái sử dụng các cái thiết bị đo của GPS để chúng ta có thể có được cái tọa độ chính xác ở trên bề mặt đất này. Chúng ta cũng thu thập những cái thông tin ở trên các cái ảnh độ phân giải cao, có thể theo các cái mẫu như thế này và tạo thành một cái cơ sở dữ liệu sử dụng cho các cái tham chiếu sau này. I think it's finished for today. Now we have to exercise. Thank you, Tan. Thank you very much, Dominic. Chào mọi người.